Dr. M. Sirisha Priya. SRKE is explained. He is a scientist, agriculture research station, SV, Agriculture University, genetics and plant breeding. And 2 to 2:45, Dr. D. Gangadhar is an NGO. He is explained about the organic farming. And 2:45 to 4:30 is the field visit. 18 is field visit at 2:45 to 4:30. Bios and bio medical field visit at biology and bio department of bioscience department. So we go and see the actually we are planning for this. Dr. Madhav Shetty is explaining the importance of the medicinal plants. About the this is about the today program. I kindly request all the NGOs and faculty and other members who are presented here and participate and learn the subject and learn the topic about this medicinal plant cultivation and other issues. I think you will be cooperate for us and finally thanks to all the guests on the dais and NGOs faculty. Thanks for coming for this and participate in this seminar. Thank you, Varunda. Thank you, sir, for your warm welcome to the dignitaries on the days and off the days. Now, I invite the honorable personality, Professor D. Mamta Madam, Register Sri Padmavati Mandala Swarup, to come forward and address the gallery. Let us welcome her with a round of applause. It is on the dais. Yeah. And off the dais and online. Professor Tanuja Nesari, CEO of NLPB, and Dr. Chandrasekhar Sinwal, Deputy Director, Deputy CEO NLPB, and on the stage, Dr. Medicinal, Deputy Director NLPB, Colonel B. Rahulu, CEO AP MEAPB, and further we have our principal of Ayurvedic Medical College, Dr. Murali Krishnan, and also Dr. Nalaparetti, TDP Ayurvedic Pharmacy, and also especially inviting Dr. Sri Ramanagaram and the organizing secretary, and also from Sri Radha Krishna Educational Society, Dr. Subramanian Garu. Invited esteemed delegates, participants, scholars, and student friends. A very good morning to you all. I'm not here to take a separate session, but I just wanted to give my mind a bit of my mind on this very context, because the theme is very important. Everyone has a role, everyone has a responsibility, and the way we conserve and the way we cultivate need to be admitted in multiple forms, because India is so rich in biodiversity, both in fauna and also in flora. Well, on this context, I just wanted to share certain of the leads that this university has contributed and the technology that has been developed. And I take this platform to share how much that technology can also be used in this particular context, and which in turn creates a lot of skill for the students, training for the students, employment for the students, awareness for the students, and also in general, in large for the public too. In this context, we have, I just wanted to share that we developed a system called automated identification of flora and fauna using gene-based coding and computational methods.
Well, this theme is on cultivation and conservation of medicinal plants, right? The flora. So we have developed, we were involved that kind of technology, especially from this university, it's a multidisciplinary effort. So I just wanted to go very briefly. I'm not going to take much time because my name is also not included in the program sheet. He just suddenly called and I'm searching for the name after whom I have to talk. But something is a but anyway, because this is a very important gathering, and everyone have come here with an eagerness to know how cultivation and conservation of important medicinal plants can be taken up further. So I'm sure this bit of knowledge will also give you a new need how it can be further augmented and also speeded up. Well, it's a collaboration from concepts and computer science, and also from the AI laboratory, which is also in the incubator in this campus. So we have taken Simpons because it is also we have a sericulture department. As an example, I'm just telling you. We all must have at least heard about what is DNA barcoding, right? DNA barcoding is a signature we evolved from a microbial genome of every organism, which is highly stabilized across the generations. So if you take a fingerprint from the DNA, yes, you can develop a DNA barcode, which can be identified, but that is at species level. What about at the subspecies level and within breeds level and races level, which is very critical, right? So, and also at the same time, if you evolve a new breed, you need a kind of specific identification system where even a layperson can go and easily identify. Well, in that context, because the taxonomies are a greatest resource, which is very scarce in India. The professionals are very limited in number. So every time we can't prefer a technologist, taxonomist to identify a particular breed or a race or a species, right? In that case, you make your public more with awareness and more easily to identify and more exactly to identify with the correctness of the technicalities of the particular species, be it fauna or flora, we involve certain kind of things. So we have taken DNA barcoding. So DNA barcoding we have done. In the DNA barcoding, this is as I told you, this is the next to the slide number 4. Slide number 4. Because it's not a technical session, but I'm presenting technical thoughts. Okay. So if it is a technical session, I will give it more detail. It is I require 2 hours to explain that. Well, this is a computational programming we have developed. This is called image processing. Why? Because DNA barcoding 1.3 is one side of identification. The other side is image processing. Image processing gives you a very flexible knowledge in putting up all the stages in a nutshell. Because, for example, you take an insect. It has 4 distinct stages, minimum and maximum 5 to 6 too. So any layman identifying any single stage cannot clearly fix up that this is the larvae of so and so animal, or this is the pupa of so and so, or this is the egg of so and so. Because unless that particular person is very technically sound on the taxonomical aspects and also on the morphological aspects. In such case, what we have done is image analysis, putting all the stages under one roof. So we have made a query image flow using neural network. We have also made an image collection database where everything will be mapped under one hand. And this is how the next step, the image processing goes. Okay, because we take the entire animal into consideration, then we slice them into different segments, and we identify with the edge technologies. Here also we develop several programming, several algorithms to address this edge technology. And then image processing, next step, image processing and computational profiling. And then each edge detection is more clearly seen in this one, specifying which type it comes from. And then each part has been segmented. And this is also another flow for the each part of segmentation. Then we collect the data in such a way, create a network, then configure the network, then initialize the weights and bases, and train the network, validate the network, and use the network and put it in the database, which you also already explained. Well,
This is more a technical thing. This it fits like here we have seen, we all know what is a barcode, and in any, whatever you go for a mall, they immediately scan a product and identify the weight, the quality, and not the quality, the name, and the other technical things about the product. And immediately you pay the money, you get the product. And similarly, you also find a barcode on the top, which is derived from the mitochondrial genome. And you see different stages. So every person needs to be extremely careful in identifying, because every stage is very different from one another, like egg from the larvae, from the pupa, from the moth, and in between the stages and all. So in view of this one, using the DNA barcode, this is the next slide. This is where the entire molecular signature is taken. This is a highly conserved region across the generations, across the species. And unless and otherwise there is a serious deviation done at the genetic level, this cannot be disturbed. So this particular region is identified as a signature region. From this one, see, this is the next slide, 17th slide. Right. So, this is how we process the sequences. Then this is about the process of obtaining the DNA barcode. Then come to the DNA barcode of board system. Then come to the 21st slide. Yeah, this is how from the gene sequence we obtain the DNA barcode. For both we have an idea how the marker sequence is sequenced, and now we update the DNA barcode. So that will give you the information how much is the marker gene and what are the size, the length, the conservative, and the sequence, all these details. And this cannot be changed across the genetic. And so the actual goal of DNA barcode is to identify incorrectness on the field level itself. Like the minute you take the flora or a fauna, just put it in the reader, you should get what it is. But that is when it is studied, it is not practical. There are a lot of limitations. Because it needs to be sequenced before an organism can be identified. In such case, we have overcome the limitations. We have overcome the limitations. 27 slide. We have overcome the limitations by making all this information put together in one code called computational QR code. You all know what is a QR code because we are using it rigorously in all the financial transactions and also in payments and other things, right? QR code, you know what it is. Even to apply online, you have to scan QR code and do the job. So we thought of that way. Why not we make a gene-based QR code? So we made it that way. So the limitations that are there in the DNA barcode are clearly overcome using the QR code. QR code is again not vertical, it's horizontal. It can hold pockets of information in every cell. So we have taken advantage of that. Next time. We have taken advantage of it and we started developing the program on that. How we can tackle all this information in one code. Next time. Yeah, that is the difference between the DNA barcode and the DNA-based QR code. Yeah. At first level, so what is the factor information? How we can make a molecular conservation and a computational conservation. At the first level, we have taken the taxonomic data. Okay. At the first level, we have taken taxonomic data. Right, taking them to the breed level. Everything can be taken up here. Next, the next level, we have taken the leverage of having the image analysis.
in every stage, be it in the pupil, be it in the cocoon, be it in the larvae, or egg stage or mouth stage, every image analysis can be taken up here. And next stage. We have taken entire genetic data, genetic traits, and the other qualitative, quantitative, academic things. And the next step, we have taken the molecular marker sequence. Okay, at the next step, we have taken the molecular marker sequence. And next step, we have taken up the DNA barcode, which cannot be done, which cannot be erased at any point of time. You create a DNA barcode at X stage, it is the same, and the pupil is the same, and the moth is the same, and if it is a mutilated dead animal also, you get the same DNA marker. Next, DNA barcode. Next, so we have got the entire thing in this DNA barcode, computational QR code. Next thing. So all the 6 labels now put together in one output called computational conservation of flora or fauna. Okay, so at this and at the 6 levels, we have packed everything in one go, and now any layman can scan through that and get the entire data, which can never be erased at any point of time. So the greatest advantage here is you are conserving the information in all means, right from the taxonomy, morphology, molecular, computational, genetic data across the generation, packing them everything together in one code called computational or gene DNA-based QR code. And now this will create a great repository of biodiversity of a country. Any effort made towards this will create a molecular inventory and a computational inventory where across the generations it can be preserved without any cost. Once done, it will be there forever. It doesn't need any maintenance. It is an authenticated record you can create, and you will be creating a work and a huge resource for our country about our biodiversity. Okay, and a huge molecular inventory about our biodiversity. And I'm sure through these technologies, which is already available in our university, it's completely done and made ready in our university. People can learn a lot of skill. People can learn all the molecular skilling that is required for the DNA sequencing and a molecular marker identification, DNA barcoding, and then further computational skills. And then it will create a lot of employment opportunity for the youngsters to come up. Not only that, it will make them interact with the environment, take it, learn about it, learn from it, and identify it, conserve it in all possible ways. I'm sure you can even, we are ready to extend the technology, and it's the greatest, angle where you can go for the cultivation and conservation of the biodiversity. And I'm sure at least you got some amount of a knowledge how a new angle of conservation can be taken up along with the regular way of conservation, traditional way of conservation, in situ, ex situ, in vivo, in vitro, it is called in silico. And I'm sure everyone has got a touch of how in silico conservation can be done. And thank the organizers for giving this opportunity. Being a researcher, I just want you to present my bit of my mind on the very thing. Thank you, one and all. Of course, we can not everything. That's what we cannot get all the data. Anyone, any place of the world is standing saying they can get to know and the nativity of that one is a place that is not clear in this particular package and information that I can so just anything they just not trying to worry about very sure very fast and listening and this to this. I'm taking time. Next, I invite Dr. P. Krishna Garu to come forward and share his ideas.
honorable candidates, participants, who are interested to know many things about the theme of the today's seminar, that is national seminar, cultivation, conservation of medicinal plants for the economical growth of rural farmers. Really, this when I came to know that this seminar will be held on the back, but really, it is a very appreciated effort by him with the support of Medicinal Plants for India. Really, we need this type of activities as many more as possible. Can you understanding and information to the people who are working at ground level at rural areas. I'm very happy that I'm also one of the participants for this and I'm sharing some of my views with my presentation. Of course, I'm honored as now the guest for the inaugural session. I have to say just a few words about this theme. Really, we do not know the validity or importance of greenery around us. It's very true. Many people do not know because we know that when they have a problem and we say that some plant is very helpful for you, you can take that and not go to a doctor for getting rid of this particular issue. Then they search for how it appears, what is the morphology of that, where we get. So in like that, they will ask so many questions. So whenever we have a need, then we search for that. This is our attitude, Indian attitude. So if you go to the Gulf countries, really, I'm very happy that the country where I have excellent reforestation. You go to Dubai, so they have very pocketed greenery. Only some portion with a lot of effort, lot of getting the water and developing a greenery. They make it as a very great thing in that area. But if you see in India, everywhere greenery is there, whether it is whatever that we. But that greenery is there in India inherited. That is the greatness of India. And we must have such attitude also. Some of the countries, I'm very happy to know and that you know also. In Singapore, whenever you purchase a four-wheeler, you need to maintain a plant for 10 years to get the registration of your vehicle. So it is a really great thing. You have to plant and nurture it for 10 years, then only your license is sustained. So like mandatory activities are also taking place some of the countries to safeguard the greenery, to safeguard the vegetation in and around you. So such type of things must be there. We have bitter experiences in Indian history that you know that Raut Serpentine was extinct in some days in 1977. The Parliament has to come forward to enact that it is an endangered species to avoid the exports to other countries. So we also know about the red sandal. So when there is a demand, we never care about the India and our vegetation and our biological, ecological balance and all these things are kept aside and safe only. And another important thing which we discussed several times with our advisor also of AYUSH central government. Many of the companies they are simply extracting the chemicals from the plants and are exporting to other countries. So usually earlier days about 30, 40 years ago, Ayurveda was a very cheap medicine for everybody. So they can simply prepare themselves in the kitchen or they can collect the herbs from the local garden and also they prepare the medicine. But now it has become very expensive. What is the need? What is the reason for becoming so expensive in India is because of lot of exports. A ton of greenery can be made into 10 kgs of extract and that can be exported to the Western countries, making money. So when I talked the same as I was also one of the governing body members for CCRAs, and I put this proposal to in front of the CCRAs that why can't we stop this exports? Then our the quality and also economy of the medicine, especially AYUSH systems, can be minimized.
but there was a hue and cry from the government because this is one way of getting the revenue, foreign exchange to India. If you just leave it, your AYUSH will not be identified as one of the important areas where revenue can be generated. So you have to accept that there is no revenue. So these are all the issues which are running around us. But in spite of that, the rural area, when I go to the rural areas, when we kind of the pre-medical camps or even I help the very rural hamlet of Prakasham district. When I go to my native place, I see the greenery is almost becoming very less. Why? Because cultivation is one issue, and another normal vegetation is also become extinct because of concrete areas. So this type of activity and awareness in the children are also gradually depleting from. If I say Garika, Durva, usually we used to advise for the perimenopausal dysfunctional uterine bleeding conditions because several people, a woman at the age of 45, they go to gynecologists for getting problems of menstruation. They are dumped with so many hormone replacement therapies, getting a lot of side effects. But when they approach us, I will simply say you go for the Durva Swarasa every day for about 10 days. So when they take 20 ml of Durva Swarasa, then they're bleeding for the last 6 months, even incessant bleeding, even sometimes even the conditions of spotting, all those things can be completely normalized by taking Durva. Then immediately they ask where we can get the Durva, how it appears. You know, when I Chaturthi day, we have a tradition to safeguard at least 27 herbs to offer it to Vinayak. At least these are all very important for us as per our medicinal even the support from the Ayurveda, the traditional system of India. So it says that these 27 herbs are very sufficient to manage our household disease conditions. To make you familiarize, the Vinayak Chaturthi is even designed in such a way that you are supposed to go and get those 27 herbs and offer to the Lord Ganesh. At least you must be aware of, your children must be aware of these plants. But nowadays that has also become extinct, and we do not know what in the name of 27 herbs, what are the things given. As you know well, in the Vinayak Chaturthi day, the heap of greenery are kept, nothing is identifiable, and no child is going to identify what plant is offered while chanting the mantra of the Ganesh. So this type of things are already embedded in our culture, in our tradition, in our festival books, but these are all gradually faded out. As we see, the turmeric is very important. We smear the turmeric with the gadapas, but now it is painted with yellow. So like that, everything is now transformed, and we have not taken the principle behind that. We have taken only external things about those culture and even practices. These have to be taught again, and we have to inculcate such enthusiasm in children so that we have a program, Ajati Kamrat Mahotsav. We are conducting in 100 schools and colleges to make aware of the children about the diet state and even the medicinal plants, which are very important for regular use for their health. And these are all the conducted through our college, and we started even doing that. We have already conducted in some schools and colleges, but we have very good response because there is a lot of demand from the children. But only thing is we have to meet the demand, and then the things of awareness must be inculcated in the younger generation so that they should not forget that every plant is medicinal. It is surprising to know that around 20 lakhs plants are there. Only 20,000 medicinal plants are identified. Only 2,000 plants are used in India, and our AYUSH system only use around 600 to 800 plants. So you can imagine. So how many are unexplored? So the people are working in the African forest for Macarnas green in search of gold earlier, but in search of green now. Green hunt is taking place in the African forest. If they can identify one herb for one disease, and their life is completely flooded with money. So that was the attitude now for the people. So we have a number of plants in and around us.
we must know and create awareness towards that. We have to create awareness to our children, and this property, this knowledge, inheritance must be there to our coming generations also, so that they can safeguard their health. With this view, the general view, I think, I hope you will enjoy these 2 days sessions. Of what you expect from the organizers are going to fulfill you. I wish all the best for you, and I wish all the best for the success of this event. And I even congratulate the Sri Radha Krishna Educational Society for taking up such a painful procedure. You know, for the materialization of today, we have lot of work for the last 2-3 months. Within 90 days, hard work is going to materialize now in the form of today and tomorrow's sessions. So, with a lot of appreciation from our hearts, and if you learn and anybody inspired from this, and then this will be a fruitful session for them and fruitful session for the people who attended this. With a lot of thanks to organizers. Thank you, one and all. Thank you, sir. Now, I invite Dr. D. Reddy Garu, the Ayurvedic pharmacy, come forward and share his opinions with all of us. Short for the introduction. Due to so many constraints, they have different because they are higher portion. This is it, and the expand is going to after this session, so you can start. So, I first, Dr. P. Introduction, sir, to accept the registration, the register of respect and law. Sir, we will organize the registration program now. First week, we would like to felicitate Dr. Murali Krishna Garu. డాక్టర్ మురళీకృష్ణ గారు మీ అందరికి ఈ సందర్భంగా ఖచ్చితంగా ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి. తిరుపతిలో ఆయుర్వేద అంగాన్ని గుర్తొచ్చే మొట్టమొదటి డాక్టర్ డాక్టర్ మురళీకృష్ణ గారు. సార్ 1 సెకండ్ కొంచెం మాస్ డౌన్ చేసుకోండి. ఎంతో నమ్మకంగా డాక్టర్ గారి దగ్గరికి రావడం నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా. కానీ ఫీడ్బ్యాక్ చాలా మంది నుంచి విన్న తర్వాత ఈ సందర్భంలో చెప్పాలని చెప్తున్నాను. రియల్ గా మీ అందరూ చెప్పండి సార్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం ఉంటే ఎక్కువ మందికి ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తారు. డాక్టర్ really we feel proud of your association today and we will continue the journey. Dr. Murali Krishna garu. Professor D.M. Mamta Madam. చిన్న వయసులోనే అమెరికాలో ఫుల్ బ్రైట్ ఫెలోగా సెలెక్ట్ కావడం భారతీయులందరూ గర్వించదగ్గ అంశం. నిజంగా చూడడానికి కనపడుతున్న అది ప్రొఫైల్ రిచ్ ప్రొఫైల్ కలిగి ఉండడం ఈ యూనివర్సిటీలో చరిత్రాత్మకంగా
6 సంవత్సరాలు ఒకే వ్యక్తి రిజిస్టర్ గా ఉండడం కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఒక రికార్డు. మేడం అది కూడా ఒక రీసెర్చర్ గానే కాకుండా అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా కూడా 6 సంవత్సరాలు రిజిస్టర్ గా ఉండడం అనేది still she is battling with the responsibility. Hope she will create a record and we are all adding our energy to flourish both in research and administration. ఈ సందర్భంగా ఇదే దాంట్లో ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ లో అదర్ అమెరికన్ అడ్రస్ చేశారు. వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ టాక్ బై హర్ బ్రదర్ ఆల్సో. థాంక్యూ మేడం అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యు. సార్ వెల్కమ్ సార్. మేడం గారు ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు. మేడం సార్ प्रताप కొంచెం లెఫ్ట్ కి వెళ్ళి ప్రతాప్. ప్రతాప్ కొంచెం లెఫ్ట్. సార్ ఓకే సార్ తీసుకో అంటే ఓకే సార్ చాలా సార్ Dr. Medicinal, the one highly respectable representation from the concerned department New Delhi. From New Delhi. Already you have seen NMPB, National Medicinal Plants Board. So on behalf of National Medicinal Plant Board, we are represented, for which we are thankful. On this occasion, just I got a message spontaneously by seeing the invitation about Dr. Narapareddy sir. Dr. Narapareddy sir is an authority on medicinal plants grown in the DTD garden at Singapore. Old sub-collectorate contributed much in Ayurveda, Vitarana, free distribution of medicines and charnams for the disease affected. Waiting to you, sir. Bhakta Sekar, a famous Department of Horticulture, everyone knows, healthy professional, botany department లో వర్క్ చేస్తారు. Spontaneous message. So ఎవరైనా సరే you go on doing the works. Naturally, the feedback comes to you around you. సుబ్రహ్మణ్య గారు చేసి మీరు కూడా ఎవరి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఫలితం ఖచ్చితంగా వస్తుంది. This is the only essence of Bhagavad-gita, Dharma Siddha. Thank you, sir. God bless you and continue your effort. Now, especially only because with the sudden so many short Mr. Kautilya, please. But the Kautilya is the one of the professor in the Sanskrit Vidyapeetham, and he is giving the lecture on. Okay, sir, please. I photo of that. Okay, no problem. You take it. Because we give the respect because Sanskrit we love. Everything is in Sanskrit only. So we respect our culture and language. So in this occasion, we also, sir, only sir. Sir. Nagararam sir. Resource person, Nagararam sir. Okay, thank you.
audience. Basically, I will be doctor. I think my post graduation PhD. I will be pharmaceutics. That is art of preparation. So we will be preparing different types of categories of preparation daily, and I am involved with a lot of herbs, minerals, metals, marine products, and so many other annual products also. So that's why day to day, as part of my profession, I will be seeing lot of raw materials in dry form and in fresh form. And like that, as part of my profession, I am exposed to this medicinal science. So, you know, in our country, India, there are different climatic conditions, different types of weather, different types of soils. That is why varieties of species are existing. You see, Kerala, you can see number of spicy crops, spices available in Kerala. If you just only medicinal plant point of view, I'm speaking, if you come to Tamil Nadu, Tuticorin, one part where you can see the cultivation of cassia senna, that is Sunamu. And if you see in Karnataka, coleus cultivation is there, coleus. And in our state, here and there, nowadays, Ashwagandha is under cultivation in our state. And in Telangana, Rangareddy, Mahamudagar district, Vamu, Carum coptica, Vamu is under cultivation. Since decades, the cultivation has been there. So, like that, if you go to north, south, again you can see in Madhya Pradesh, hybrid Amla you can see, and in Uttar Pradesh, you can see Amla. Again in Madhya Pradesh, Nimuch, you can see traditional cultivation of improved hybrid varieties of Ashwagandha, Vitalia somnifera. And in Rajasthan, you can see traditional cultivation of Lawsonia elegans, that is henna, moringa. And if you go to extreme north, you can see even propagation of saffron, that is kumkum bhubu. And in some other places, this Indua, resin, it is under cultivation. So like that, in different parts of country, different types of soils are there, and different types of agroclimatic weathers are there. Because of this peculiar property, weather and soils, we are getting varieties of plants. But the cultivation of medicinal plants is not organized. It is patchy. The cultivation in the entire country is patchy. Here and there, the cultivation is there, but it is not well organized. As even as on today, also it is not well organized. So, if anybody wants to go for cultivation, what we have to do? Earlier days, there is actually no need to go for cultivation because of the natural resources. We used to collect so many varieties of medicinal plants required for our day-to-day need, either for food purpose or for medicine purpose. We used to collect the natural herbs from the local resources because abundant availability was there. So nowadays, the red list number is gradually increasing. Red list means the list of medicinal plants that are going to be extinct, that are becoming endangered species. The number of red list species is increasing. Earlier it was around 300. Now it is almost exceeding 600. So rapidly it is increasing the red list. That indicates over exploitation of natural resources. The valuable medicinal herbs available in the nature are getting exploited. The nature is getting depleted. So this rapid depletion we have to prevent. So we have to proceed for in situ conservation.
and we should go for cultivation. There is no other alternative. So for this to bring awareness on cultivation, there are some, because earlier in the year 2008, because of the interest generated in the farmers of AP, United AP. So before bifurcation of the state, 2008, I wrote a book on medicinal plants, cultivation in Telugu, because before 2008, there was no any book on medicinal plants for the farmers in Telugu. So I took a lot of interest to gather some of the books on cultivation from Maharashtra and other states. And because I too don't know much about Hindi, I got translation from other people from Samskrita Vidyapitam, and I took lot of pains in bringing 350 pages book with color photos. First time for the use of AP farmers, exclusively for the farming community, I brought one book on medicinal plants. Of course, it got very much, highlighted those days in the year 2008, and 2-3 publications also later it has come, and that is why with a little bit experience in that area, I want to just tell you just a few points. Before going for cultivation, what we have to do? First, we have to develop awareness on medicinal plants. So what is medicinal health? What is the significance of these medicinal plants? So how to procure this? First, you have to see the natural collection. For example, if you know a particular species, for example, tulasi or ashwagandha. So if you know, first you have to see the species in the nature. First you have to see the live herb. That is awareness to develop. First you have to see the plant on the ground and you have to identify it. After identifying the particular species, you will come to know in which climate, in which type of soil it is possible to grow. You will develop definitely that knowledge. So first you have to see the species, whichever you are desirous, you have to see the species on the land, on the ground. Then you have to see a farmland where a particular progressive farmer is cultivating that particular species. మొక్కను మీరు గుర్తించిన తర్వాత ఆ మొక్కను సాగు చేసేటువంటి రైతుల యొక్క గార్డెన్స్ ని యు హావ్ టు విజిట్ చేసినప్పుడు ఆ క్లైమేట్ లో ఏ క్లైమేట్ లో ఎలా ఎంత బాగా వస్తా ఉంది, ఎంత ఈల్డ్ తీసుకున్నారు అనేది మీరు ఆ రైతుతో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు యు విల్ గెట్ ద నాలెడ్జ్. సో ఈల్డ్ అండ్ ఎకనామిక్స్, ద వెదర్, ద క్లైమేట్, ద సాయిల్ టైప్, ఎవ్రీథింగ్ యు విల్ కమ్ టు నో. సో అలా మీరు ఆఫ్టర్ అక్వైరింగ్ ది నాలెడ్జ్, basic knowledge on the particular species, then what you have to do? You have to inquire about its marketing. What is the useful part? At what stage they are plucking, harvesting? After harvesting, what they are doing? After collecting from natural resources, what they are doing? For example, shatavari is there, Asparagus racemosus. They have collected from natural resource, say 10 kg. So after collecting, what you have to do? You have to clean it. You have to separate the mud particles. You have to wash with water. Then after washing with water, what you have to do? You have to do dressing. You have to do dressing. You have to do grading. You have to do trimming. You have to trim the lateral roots. And you have to cut it into bits. You have to grade it. You have to dry it. After drying, you have to pack it. You have to present in the market. So these are all the simply collecting the herb and presenting in the market doesn't give you money. See, after collecting the herb or even after cultivating, after collection at the post harvesting stage, the collected produce is to be properly presented in the market. Then only you will get money. Then only the industry will accept. So your presentation should be perfect. It should be scientific. So for that, you know the pre-harvesting measures, harvesting measures, and post-harvesting measures. How to trim, how to dress, how to dry, all these things technically
you should be well thorough. Otherwise, you cannot simply just collect the material, cut into pieces and put in a bag and market. You cannot. You see, simply one example I will tell you. You have brought tulsi leaves and you have dried, you have packed, you have presented, and you have brought to me. See, I will say it is grade 2. It is not grade 1. So what is the difference between grade 1 and grade 2? You should know. See, if it dried means, the word means dried. Dried means what is meant by dried? So whether it is under dried, whether it is over dried, whether it is optimally dried, if it is optimally dried, ఒక మూలిక ఎండింది అంటే అర్థం ఏంటి టెక్నికల్ గా దాంట్లో 8 to 12%, 12% లోపల 8% తగ్గకుండా మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఉండాలండి. మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 12, ఇట్ ఈస్ ప్రోన్ ఫర్ ఫంగస్. ఫంగస్ అటాక్ అవుతుంది మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిలో 8, ఇట్ ఈస్ overdried. That means it is going to lose its values. దాంట్లో ఉండేటువంటి అపారమైన ఔషధ విలువల్లో 100% పోతుంది. ఎక్కువ ఎండకి ఎక్కువ ఎండిపోయి అందులో వాల్యూస్ ఇట్ హాస్ లాస్ట్. 100% ఉండాల్సింది 90% ఉంది, 70% ఉంది. సో వాల్యూస్ పోయిన తర్వాత నువ్వు మార్కెట్ లో ప్రెజెంట్ చేస్తే ఏంటి ఉపయోగం? కాబట్టి దిస్ ఆర్ ఆల్ ఎండబెట్టాను, బాగా ఎండింది అని అంటూ ఉంటాం మనం. మీకు తెలుసు బాగా ఎండింది. అసలు ఎండింది అంటే అర్థం ఏంటి? మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఎంత ఉండాలి? అంత ఉందా లేదా మీరు చెక్ చేసుకున్నారా? మీరు చెక్ చేసుకోరు. మెటీరియల్ తెస్తారు, ఎండబెడతారు, బాగా ఎండింది అనుకుంటారు, ప్యాక్ చేసేస్తారు, మార్కెట్ లో ఇచ్చేస్తారు. టెక్నికల్ గా వాళ్ళు చూస్తారు వెదర్ ఇట్ ఈస్ అండర్ డ్రైడ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ డ్రైడ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆప్టిమల్లీ డ్రైడ్. ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీరు బేరీస్ వేసుకోవాలి. టెక్నికల్ గా చెప్తున్నాను మీకు. సో యు నో ఎవ్రీథింగ్. మెటీరియల్ కలెక్ట్ చేయడము, కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా చూడండి, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. స్టేజ్ ఆఫ్ కలెక్షన్, ఏ దశలో దాన్ని కలెక్ట్ చేయాలి. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ కలెక్షన్, మీరు నేల వేము ఉంది, నేల ఉసిరి ఉంది. ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ 3 months క్రాప్. 3 months లో నేల వేము, ఆండ్రోక్రాపిస్ పానికులేట, పిలాంతస్ అమరస్ నేల ఉసిరి. ఈ రెండు కూడా 3 నెలల్లో దే కంప్లీట్ దేర్ లైఫ్ సైకిల్. దాని జీవిత చక్రాన్ని పూర్తి చేసుకుంటాయి. అంటే మొక్క పెరగడము, స్ప్రౌట్ కావడము, పెరగడము, పువ్వులు పూయడము, కాయలు కాయడము, ముదరడము, విత్తనాలు లోపల ఏర్పడము, విత్తనాలు వెదజల్లడము, రాలిపోవడము, మొత్తం లైఫ్ సైకిల్ అంతా కూడా ఇట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ విత్ ఇన్ ది స్పాన్ ఆఫ్ 90 days. 90 రోజుల్లో జీవిత చక్రం పూర్తి అయిపోతుంది. అయితే ఈ లోపల మనము ఆ ఏ స్టేజ్ లో మనం ఆ నేల వేమును, నేల ఉసిరిని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్ లో ఉండేటప్పుడు కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అయితే ఆ జాతులు అంతరించకుండా మనుగడ సాగించేదానికి మనం ఏం చేయాలి? ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో ఒక 1 lakh నేల వేము మొక్కలు ఉన్నాయనుకోండి. మీరు కలెక్ట్ చేయాలంటే కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక 95,000 కలెక్ట్ చేసుకోండి, 95 లక్షలు కలెక్ట్ చేసుకోండి. ఒక 3 to 5 lakhs స్పీసీస్ అక్కడ వదిలేస్తారు. కొన్ని స్పీసీస్ వదిలేస్తారు, కొద్దిగా 10 మొక్కలన్నా వదిలేసేయాలి. ఎందుకు వదిలేయాలి? వదిలేకుండా మొత్తం టోటల్ కలెక్షన్ చేశారనుకోండి, ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో మీరు వెళ్ళి చూశారు, ఒక ఎకరా నేలవేము ఉంది, న్యాచురల్ గా నేలవేము, నేల ఉసిరి. సో 3 months షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్స్ అది. సో మొత్తం మనం ఏర్లతో కూడా పెకలిచ్చేస్తాం. సో సమూలంగా కలెక్ట్ చేస్తాం. వెన్ యూఆర్ అప్రూటింగ్ టోటల్ ప్లాంట్, వెన్ యూఆర్ కలెక్టింగ్, యూఆర్ సపోజ్ టు లీవ్ ఫ్యూ ప్లాంట్స్ దేర్ ఫార్ దేర్ మల్టిప్లికేషన్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్, నెక్స్ట్ సీజన్ లో మీరు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మొక్కలు ఉండాలంటే, ఆ జాతి మళ్ళీ మనుగడ సాగించాలంటే, రీప్రొడక్షన్ కోసము కొన్ని మొక్కలు మనం అక్కడ వదలాలి. వదలకపోతే నెక్స్ట్ సీజన్, నెక్స్ట్ ఇయర్ యూ కెనాట్ సీ సింగిల్ ప్లాంట్ దేర్. సో అదే విధంగా మనం మొక్కలు, పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ కూడా మనం బార్క్ కానీ, లీఫ్ కానీ ఏదైనా ఒక పార్ట్ కలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఈ కన్జర్వేషన్ ఆస్పెక్ట్ మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఆయా జాతులు అంతరించిపోకుండా ఉండాలంటే మన కలెక్షన్ ప్రొసీజర్స్ షుడ్ బి స్కిల్డ్, అన్స్కిల్డ్ గా ఉండకూడదు. కరక్కాయ చూడండి, టెర్మినేలియా చెబులా అన్నిటికి కరక్కాయ. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టెర్మినేలియా చెబులా, ఇఫ్ యూ కలెక్ట్ అన్రైపెండ్ ఫ్రూట్, మీకు తెలియక అన్రైపెండ్ ఫ్రూట్ కలెక్ట్ చేశారనుకోండి, అన్రైపెండ్ ఫ్రూట్ స్టాప్స్ లూజ్ మోషన్స్. Matured fruit of Terminalia chabula acts as laxative. ముదు విరేచనం చేస్తుంది, మలబద్ధాన్ని తొలగిస్తుంది. It acts as a laxative, whereas unripened fruit of the same Terminalia chabula
stops లూజ్ మోషన్స్. చిన్నపిల్లల్లో బేదలు అవుతూ ఉంటే నిలిచిపోయేదానికి చిన్న లేత కరక పిందెల్ని మజ్జిగలో కానీ పెరుగులో కానీ ఇస్తారు. లూజ్ మోషన్స్ స్టాప్ అయ్యేదానికి. సి ది యాక్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో అన్రైపెండ్ స్టేజ్ లో ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ యాంటీ డయేరియల్, whereas after attaining maturity it is acting as laxative. Action is different. కాబట్టి అందులో ఉన్నటువంటి యాక్టివ్ కంపోనెంట్స్ మనకు మారుతాయి అన్నమాట. ద కెమిస్ట్రీ విల్ బి చేంజ్ అట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్. కాబట్టి మనము యూస్ఫుల్ పార్ట్, ఏ మొక్కను మనం కల్టివేషన్ చేసినా, ఏ మొక్కను మనం న్యాచురల్ గా కలెక్ట్ చేసినా, ఏ దశలో మనం కలెక్ట్ చేయాలో ఆ దశలోనే కలెక్ట్ చేయాలి. అదర్వైజ్ పర్పస్ సర్వ్ కాదు, మంచి రేటు రాదు, మీరు అమ్ముకోలేదు. కాబట్టి దీస్ ఆర్ ఆల్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. అదేవిధంగా మనకు ఈరోజు మార్కెట్లో అశ్వగంధ, శతావరి, నన్నారి, పిప్పలి, అతిమధురము, నేలవేము, కొడపత్రి, సరస్వతి ఆకు, నేల ఉసిరి, ఉసిరి, సర్పగంధ, దుంపరాష్ట్రము, మంజిష్ట, కోలియస్, బావంచాలు, దూలగొండి, వాము, ఇవి మామూలుగా ఇండస్ట్రీలో బాగా ఎక్కువ వాడుతున్నారు. డిఫరెంట్ ప్రిపరేషన్స్ లో ఎక్కువ వాడుతున్నారు. అయితే there are very costly precious plants are there. You will be hearing like Katuku Rohini, that is Picrorhiza Kuru, Pushkaramulam, Vinula resinosa, Changalva costu, Sasuria lappa, Ativisha, Econitum heterophyllum. These are all Himalayan species. These species you cannot cultivate in South India. All these very costly species, very precious and very important species, they are used in Ayurvedic formulations, preparations, herbal formulations, but they are not available in South India. They cannot be grown in South Indian climate, in South Indian soils. So it is only they are available in Himalayan areas in extreme North India. So when you are going to cultivate, when you want to cultivate a particular species, the National Medicinal Plants Board is having state medicinal plants board in each and every state. So they have got their guidelines. They have proposed, they have suggested a list of commercially viable species of medicinal plants suitable to our South Indian weather, South Indian climate. So around 30 species they have given. So out of 30 species, around 15 species are easily possible to cultivate in our Rayalaseema area, South Indian climate. So those species from that 30 list, 15 species you can choose. Among 15 species, first you have to choose your interested species, 1 or 2. So 1 or 2 you have chosen from the suggested list of medicinal plants board. You have chosen 1 or 2. So out of 1 or 2 species, how to proceed? You have to should not go directly purchasing the planting material. You should not go for cultivation. So you keep in mind always, you have to first inquire the marketing potential of that particular species. For example, you would like to cultivate this year ashwagandha. So first you inquire about the market potential, about the people who are going to give you buyback tie-up, and you visit the people in the adjacent states where already ashwagandha plants cultivation is going on. So like that, after getting confidence, then you start ashwagandha plant not as a monoculture. ఒకటేసారి 10 ఎకరాలు 20 ఎకరాలు వేయకూడదండి. మీకు అవగాహన పూర్తిగా వచ్చిన తర్వాత కూడా అశ్వగంధ విత్తనాలు మీ దగ్గర రెడీగా ఉన్నాయి. You are readily having the planting material, but you are not supposed to go on large scale monoculture. Single plant, you should not broadcast the entire seed on the total 100 hectares of land. So what you have to do, you should raise that particular species of medicinal herb as intercrop in the traditional crops. For example, వరి పండిస్తూ ఉన్నారు. వరి మధ్యలో గెనాల అమ్మిడి కూడా వజ వేయండి. వజ అక్వారస్ కలామస్, it likes water logging areas. Water logging, if it is there, waza comes out very well. So you just try to put Aquarius calamus rhizomes in the paddy fields. In the paddy fields as an intercrop,
in the besides the canals. So you will come to know whether it is coming up very well or not. If it is coming up very well, next time you stop paddy, you just raise across calamus the entire extent, total land. Like that, you try to cultivate this pippali, piper longum, long pepper, as an intercrop in the mango trees, among the mango trees, among the coconut plantation. So like that, ashwagandha also you should raise as an intercrop in the traditional crops, and in the first year you will come to know whether it is coming up very well or not. If it is coming up very well, the useful part, the root, whether you are getting the desired weight per plant, how much you are per plant, how much you are going to get, you have to calculate. After drying, how much you are going to get. In some cases, you will get a very good mass, biomass. You will get a very good biomass, but the active component will be very less. For example, I am telling in Guntakallu, that is Anantapur district, Guntakallu, ashwagandha plantation was there. Even now cultivation is going on. So there the root active component, vithanolides, alkaloids content is very good. సార్ తెలుగులో చెప్పండి సార్, మీరు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పేస్తున్నారు. మనోళ్ళు మార్నింగ్ నుంచి అంతా ఇంగ్లీష్ అయిపోయింది. ఓకే ఓకే, తెలుగు అయితే కాకుండా చాలా సౌలభ్యం చక్కగా. ఓకే, సో గుంతకల్లు ఏరియాలో అశ్వగంధ ప్లాంటేషన్ చేసినటువంటి వాళ్ళు అశ్వగంధను ఆ రూట్ ను అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు, ఆ ఎఫ్ఆర్ఎల్హెచ్డి వాళ్ళు చేసినప్పుడు అందులో ఆల్కలాయిడ్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా చక్కగా ఉంది, మంచి క్వాలిటీ వచ్చింది. అంటే గుత్తి, గుంతకల్లు ఆ ఏరియాలో అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ బాగా సూటబుల్ అయిందనమాట అశ్వగంధ. అదే మాదిరి అదే అశ్వగంధను నెల్లూరు, కడప ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ లో వేసినప్పుడు ఫెయిల్యూర్ అయింది. దట్ మీన్స్ హియర్ ది క్లైమేట్ అండ్ సాయిల్ కెమిస్ట్రీ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్. కాబట్టి నేను మీకు చెప్పడం ఏంటంటే, ఒక మందు మొక్కను మీరు సాగు చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఆల్రెడీ సాగు చేసేటువంటి రైతుల యొక్క ఫీల్డ్స్ ని పక్క స్టేట్ లో, ఈ స్టేట్ లో లేకపోయినా కర్ణాటకకి వెళ్ళండి, తమిళనాడుకి వెళ్ళండి, మహారాష్ట్రకి వెళ్ళండి. ప్రతి మందు మొక్కను కూడా సాగు చేసేటువంటి రైతులు అడ్రస్లు మీకు సులభంగా దొరికేదానికి ఒక మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ బోర్డు అనేది ఉంది. మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ బోర్డులో మీకు అడ్రస్ దొరుకుతాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో మీరు మహారాష్ట్ర స్టేట్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ బోర్డుకి వెళ్తే అక్కడ వాళ్ళ అడ్రస్లు అంతా కూడా నమోదు చేస్తుంటారు. కాబట్టి పెద్ద కష్టమేం కాదు, కొద్దిగా ఎఫర్ట్ చేస్తే మీరు అనుకున్నటువంటి మొక్క లార్జ్ స్కేల్లో ఎవరు సాగు చేస్తున్నారు ఇండియాలో అని కనుక్కోవడం పెద్ద కష్టం కాదండి, ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. ఇప్పుడు ఉండేటువంటి టెక్నాలజీలో ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. కాబట్టి అలా కనుక్కున్న తర్వాత మీరు వెళ్ళి విజిట్ చేయండి. అలా మీరు విజిట్ చేయడం వల్ల మీరు ఒక రైతుగా వేరే రైతు యొక్క పంట పొలాలను మీరు సందర్శించినప్పుడు తప్పకుండా మీరు ఎటువంటి క్లైమేట్ లో ఈ మొక్క బాగా వస్తా ఉంది, అక్కడ వాళ్ళు పాటించేటువంటి వ్యవసాయ పద్ధతులు ఏంటివి, వాళ్ళు పండించిన తర్వాత ఏ విధంగా దాన్ని పోస్ట్ హార్వెస్టింగ్ లెవెల్లో ట్రిమ్మింగ్, డ్రెస్సింగ్, గ్రేడింగ్ ఇవన్నీ ఎలా చేస్తున్నారు, మార్కెట్కి ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు, ఎలా ఉంది రేట్స్, ఇవన్నీ కూడా అవగాహన మీకు వస్తుంది. ఈ అవగాహన అంతా కూడా మీరు మొక్కను పండించక ముందే మీరు అక్వైర్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాను నేను. కాబట్టి మొక్కలు వేసిన తర్వాత అయ్యో నేను 10 ఎకరాలు వేసేసాను అశ్వగంధ, దీనికి మార్కెట్ లేదు, ఎవరు కొంటారో తెలియదు అని చెప్పి గాబరా పడిపోయి సో ఇబ్బంది పడకూడదు అనమాట. కాబట్టి ఆ విధంగా మీరు మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కల్టివేట్ చేసేటప్పుడు చక్కగా అవేర్నెస్ డెవలప్ చేసుకొని తర్వాత మాత్రమే మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కల్టివేషన్కి వెళ్ళండి. డైరెక్ట్గా మీరు విత్తనాలు కొనేసి టెంప్ట్ అయిపోయి టెంప్ట్ కాకూడదండి. టెంప్ట్ కాకుండా సంయమనంతో మంచి నాణ్యమైన విత్తనం సేకరించుకొని మంచి పొలాల్లో సారవంతమైనటువంటి నేలల్లో మందు మొక్కలను సేకరించుకొని టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా గ్యాదర్ చేసుకొని మీరు చేసుకోండి. సో టుమారో ఇది ఓన్లీ జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్, పరిచయం చేసుకునేందుకు మాత్రమే వచ్చాము. సో టుమారో మళ్ళీ 12 o'clock మళ్ళీ ఐ విల్ కమ్ హియర్. సో పర్టికులర్ గా మీకు కమర్షియల్ గా బాగా వైబుల్ గా ఉండేటువంటి స్పీసీస్ ని కొన్నిటిని మీకు ఏ విధంగా మనం మార్కెట్ లో ప్రజెంట్ చేయాలి, ఈ నర్సరీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఎక్కడ ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ తీసుకోవాలి, ఎక్కడ మార్కెటింగ్ బాగా ఉంది, ఇటువంటి విషయాల మీద అవగాహన కలిగించడానికి టుమారో అగైన్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ హియర్ బై 12 o'clock. థ్యాంక్ యూ, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. నా ఫోన్ నంబర్ 98480 5431.
9848054131. Thank you. Thank you very much, sir. Your valuable speech. Thank you, sir. Next, it is high time to invite the dignitary on the dais to speak few words. So I request Murugesan sir to come forward and share his opinion. We welcome you wholeheartedly, sir. Thank you. At the outset, I would like to express a warm New Year greetings to all of you. The year 2022 will bring happiness and prosperity to each and every one of your family. Respected today's chief guest, Professor Dhanuja Nasiri Madam, CEO, National Medicine Plan Board, Delhi. Dr. Chandrasekhar Sanwal, Deputy CEO, National Medicine Plan Board, Delhi. And Colonel V. Ramu, CEO. The guest of honors, Dr. P.S. Grisha, Municipal Commissioner. Professor D.M. Mamta, Register. And Murali Krishna has given a very good talk just before. And Dr. Naraka Reddy. He also explains very nice details, informative talk. And finally, Mr. Subramania, who is there behind the successful event with well coordination. Very good morning, namaskar and vanakkam. The title, National Seminar on Cultivation and Conservation of Medicinal Plants for Economically Growth of Rural Farmers. So whatever research on the medicinal plant sector, it should ultimately benefit to the farmers. This is for our aim. As for the national medicinal plants are concerned, we have different schemes. One is cultivation, conservation, development of herbal gardens, research and development, and finally IEC activities, seminar, conferences, and training programs. So the National Medicinal Plan Ministry of AYUSH supports all these activities for Project Move. So we have to prepare a project and send it to us. Our madam, Professor Dhanuja Nasiri Madam, supposed to, she will have to give a talk, but she was busy with another meeting, and she has conveyed her wishes for a grand success of this event, this national seminar. Yes, for the cultivation are concerned, National Medicinal Plan Ministry of AYUSH and Ministry of Agriculture. So both ministries is going to implement a new scheme in the coming days for cultivation as well as along with the processing units across the country. See, in India, there are more than 7,000 herbal industries, manufacturers are there. If we ask whether they are getting quality raw material, no. Whether they are getting available raw material for their for production necessity, that's also no. Because in the cultivation, it is very marginally 20% only. All the herbal industries, they are getting raw material, the wild only from the wild sources. More than 80%, near about 80%, they are getting from the wild sources. So only 20% from the cultivation side. So what in the future, what will happen? Ultimately, number of medicinal plants become
rare, endangered, and threatened, RET categories. Yes, already the speakers have said. So the only thing is cultivation is the only aspect we have to take and consider the medicinal plants. Even we are supporting number of projects through Forest Department for cultivation of this RET, conservation of this RET species. Even herbal gardens, even Andhra Pradesh, we have supported number of projects for cultivation, herbal garden, and R&D research. So these things are very, very important. One has to take a possible thinking that medicinal plants should be conserved. And as I said, there are utilization, different type of utilizations we are using for medicinal plants for formulations, different herbal formulations, preparation of different herbal formulations, cosmetics, and commercial cultivation. Some of the plants are cultivated in commercially, but we have very good natural resources, but we are not properly utilizing. Even other better than other countries, but still we need awareness. There is lack of awareness. Even I used to get phones from different states every day. They used to call farmers. I have 5 acres, 10 acres. What should be done? What plants have to be cultivated? So still in Tamil Nadu or in southern states, the awareness is very poor. So we have to create awareness among the farmers. So the cultivation should be carried out from the bottom level, so that the farmers will also benefit and the industry will also benefit. So this is one of the way. So we have to promote the cultivation through farmers only. Yes. Number of plants in RET categories. If suppose if we are not taking any conservation measures, we have to lose number of important medicinal species. So tomorrow I have a session, a medicinal plant, Western Ghats and research activities where what is going on. So in the afternoon session, I will give a detailed presentation along with the photographs and all. So that will be benefited you, I think, because what are all the medicinal plants, how they are replacing, what are the formulation in the Indian system of medicines. So all those things. As once this COVID has come up, now, we have learned many things. COVID has taught us to how to keep our hands clean, how to take clean of our surroundings. See, so one way it is teaches some good things to us. Even other way, virus infection, and one way it gives a very good teaches to us. As in Tamil, actually I am belongs to Tamil. One in Tamil literature, one song is there. Maasil Veenayum, Malai Madijamum, Visu Vendralum, Vingila Venilum, Musu Vandare, Oigayum Pondade, Eastern and the Inayadi. What is the meaning? If you are living in the day, for morning, evening, everything, without any pollution, if your surroundings were seasons, summer, winter, and rainy season, all the seasons should be pure without any pollution. Your surroundings, your ponds, river areas without pollution. If you are living in such a place, it is equal to that you are living nearby the God. So it was thousands of years before it was happened, it was written. But now we have a scheme for Swachh Bharat, and we are our government is giving fund for cleaning for the things and all of the things. So we have to be taken responsibility. We have to be taken responsibility. Our Honorable Prime Minister, he has announced one scheme, that is Atmanirbhar Abhiyan Bharat. What is the meaning? What is Atmanirbhar? Everyone should keep them self-reliant in their profession. If I am working in a different, I should be self-reliant. I should not depend on anyone. So in the future, in the long run, each and every one of us will be self-reliant in their sector. Like that in medicinal plants,
we will be coming forward very soon. And yes, Abdul Kalam, you know very well. So he said, how you are measuring how you can measure the successful of a scheme, how you can measure the success of seminars or conferences or any implementation schemes. He said, the benefit of the scheme, the benefit of the seminars or the benefit of the any programs, when the day it reaches the common man, when the day it reaches the tribal in the forest, that day only the scheme or program get success. So I hope today and tomorrow, the 2 days deliberations in different topics, particularly the medicinal plant research, conservation and cultivation activities will be reissued, and the deliberation will be beneficial to the society, and the day will be, I think the future days will success the measure of this program. With this, on behalf of my CEO and Secretary AYUSH, I expressing my congratulations and wishes and grand success of this event. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. We expect more from you in the next session. So now I request Sriramul, sir, to come forward, sir, and share your ideas. Hello. Thank you. At the outset, first of all, let us congratulate the organizers to proceed further. India is a rich country, but Indians are poor. Once again, I am making this statement repeating. India is a rich country, very glorious country, but Indians are suffering from poverty. So this statement has to be analyzed before us. It's a great challenging task how to analyze this statement. So, because I am basically economics lecturer, promoted as a principal and a NAC member at present, a NAC National Assessment and Accreditation Council. Anyway, I'll come back to that statement. At the first, we have to congratulate the person behind this activity, Dr. Subramanian Garu, who has a very good experience in academic and administration. So really, we have to appreciate how he has taken this concept, though he belongs to engineering background, but he has taken a very good noble concept, which is common to all. Very universal topic. Really, I am appreciating his effort, who brought us into a platform. On the dais or off the dais, particularly we are thankful to, because we are giving a lot of moral support to him, and in future also, we will add our energy to flourish his activities. First of all, we are thankful to the National Medicinal Plants Board, New Delhi. First, we have to appreciate and clap for this appreciation. Murugan sir will take this appreciations to your officer. Really, we are thankful. You are the lone representation of dozen. So, and we are expressing entire Tirupati. We are requesting you in prospective times also take into confidence of this organization, and you can deliberately you can sanction any type of scheme. Certainly, with a team effort, all endeavors will make it to grand success. As you said earlier, Abdul Kalam's statement, how to measure the success. Definitely, we will meet the success by a practical sense and scientific approach. And next year, we are thankful to Sri Padmavati Mahila University administration for giving this auditorium to meet all of us, and thanks to CTD also, because already spontaneous. First time I am seeing doctor, but I got the message already. I read about his functionality. ఎప్పుడైతే ఎవరైతే చేస్తారో ఖచ్చితంగా దాని ప్రతిఫలం ఏదో ఒక రూపంలో ఎక్కడో ఒక చోట. మా టీచింగ్ కమ్యూనిటీకి అంతా నేను ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ గా చెప్పేది ముఖ్యమైనది ఏమంటే, నీవు త్రికరణ శుద్ధిగా మిగతా ఉద్యోగాలు వేరు, టీచింగ్ ఉద్యోగం వేరు. హ్యూమన్ అసెట్స్ తయారు చేసేది టీచింగ్ కమ్యూనిటీ. హ్యూమన్ అసెట్స్ అంటే
స్టూడెంట్స్ ని ఒక బాధ్యత కలిగిన పౌరులుగా సర్టిఫికేట్ ఏముంది టీసీ మార్కులు ఇస్తే ఎవరికైనా వస్తుంది, కానీ ఒక్క మంచి భావాలతో బయటకు వెళ్ళాలి. ఆ విధంగా ప్రయత్నించి మీ కుటుంబంలో మీ పిల్లలు కూడా అభివృద్ధి చెందుతారు. చాలా మందికి చెప్పాను, సక్సెస్ అయ్యారు. నేను కూడా అలాగే సక్సెస్ అయ్యా. వికర్ణ శుద్ధిగా బాగా చాలా మంది డిగ్రీ కాలేజ్ ఇప్పుడే సార్ రాజంపేటలో 11 years చేశారు, ప్రిన్సిపల్ గా ఫ్యాకల్టీగా ఎక్సలెంట్ గా కాలేజ్ చేశారు. నా 2 అబ్బాయిలు ఫెయిల్ అవుతున్న వాళ్ళు కూడా ఈ రోజు నేను చేసిన దానికో ఏమో దేవుడు డివిడెండ్ లాగా ఇచ్చాడు. ఇద్దరు ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా హైయెస్ట్ డిగ్రీస్ తీసుకొని, నేను జీవితకాలం చేస్తే రాని శాలరీ వాళ్ళకైతే ఒక నెలకే వస్తారు, సంవత్సరానికి వచ్చి. అంటే అంత స్థాయికి అభివృద్ధి చెందారంటే డిగ్రీలు జాబ్స్ కాదు నేను చెప్పేది, భావాలు, ఐడియాలజీ, మనస్తత్వము వాళ్ళు సమాజానికి ఉపయోగపడాయి. సో ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను, మనం సమాజానికి కొద్దిగా చేస్తే ఖచ్చితంగా మనకు కూడా అది తిరిగి వస్తుంది అనేది డాక్టర్ ఇంతకుముందు మురళీకృష్ణ డాక్టర్ మీ అందరికి తెలుసు. ఆయుర్వేద అంతానే తిరుపతి ప్రాంతంలో గుర్తొచ్చే డాక్టర్ అంతా సర్వీస్ చేస్తారు. ఈ రోజే నేను చూస్తాను. ఈ విధంగా ఇలాంటి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఇట్లా కంపోజిషన్ ని మీరు ఇన్వైట్ చేయడంలో రియల్లీ అప్రిషియేబుల్. ఎందుకంటే అక్కడ చూస్తే కొంతమంది రాకపోయినా బోర్డు నుంచి మురుగేశన్ గారు వచ్చారు కాబట్టి ఇది పర్పస్ సర్వ్ అయినట్టే. మమతా మేడం మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను, ఇదే యూనివర్సిటీ, చూడడానికి చిన్న వయసు, ఫుల్ బ్రైట్ అనేది అమెరికాలో పాపులర్ ఫెలోషిప్. మరి ఇంత ఈ చిన్న వయసులోనే అక్కడ వచ్చిందంటే సైంటిస్ట్ గా రియల్ గా రిజిస్టార్ గా ఇక్కడ ఉండడం అనేది అంత సులభమైన విషయం కాదు. ఇలాంటి వాళ్ళు మనకు చెప్పారు, ఏది కేవలం కంప్యూటర్స్ డేటానే స్టోర్ చేయడం కాదు, ఇలాంటి వాటిని కూడా స్టోర్ చేసే మెకానిజం ఉందని తెలియజేశారు. నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో వీలైతే మరొకసారి 2 days లో మేడంను మళ్ళీ తీసుకురావడం మీరు గమనిస్తే బహుశా ఇది కాన్ఫరెన్స్ అనేది మిగతా లెక్చరర్స్ మాత్రం అట్లా జరిగే కాన్ఫరెన్స్ కాదు. ఇది ఎన్జిఓస్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఎంత బాగున్నారంటే ఇందులో పుల్లయ్య గారు నేను కల్లారా చూస్తాను. శ్రీ కృష్ణదేవరాయ యూనివర్సిటీ అనంతపూర్లో నేను చదివే రోజుల్లో సార్ అక్కడ ప్రొఫెసర్, ఆ రోజుల్లో 2 PhD చేసి వికర్ణ శుద్ధిగా యొక్క ఫ్లోరా అండ్ ఫానా మీద ఈ శేషాచలం అడవుల మీద చేసిన గొప్ప పర్సనాలిటీ మీకు రాబోతున్నారు. వారు వస్తే నిజంగా చాలా మంచి రిసోర్స్ పర్సన్. అలాగే ఆన్లైన్ వస్తారు ఇప్పుడు. ఓకే, మోస్ట్ వెల్కమ్. రియలీ వి ఫీల్ ప్రౌడ్ టు రిసీవ్ సచ్ పర్సనాలిటీ. ఈ మధ్య అమెరికాలో వెళ్ళి చాలా బుక్స్ రాశారు. డౌన్ టు ఎర్త్ ఆయన పిలవడం కానీ, శాస్త్రి గారు, తర్వాత తనుజ మేసరి, మురుగేశన్ గారు ఉన్నారు. అదే నేను కంపేర్ టు ద దాటి చంద్రశేఖర, తర్వాత కౌటిల్య, ఆల్ ద బెస్ట్. ఓకే, వీ కెన్ షేర్ విత్ యూ ఆల్. అండ్ దిగంబర్, నెక్స్ట్ మురళీకృష్ణ సార్ అగైన్ వెల్కమ్. నార్పరేట్ సార్ మరో వచ్చి మనమందరం ఇక్కడ నేను ఎందుకు మాట్లాడాను, ఎక్కడ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ మాట్లాడాను. ఓకే, భావాన్ని వ్యక్తం చేయడానికే భాష ఉంది, భావాన్ని వ్యక్తం చేయడానికే భాష ఉంది. అది ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, సందర్భాన్ని బట్టి. మీ అందరూ తెలుగులో అయితే కంఫర్టబుల్ గా ఉంటారని మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే కదా? ఇంకా 5 నిమిషాలు నేను క్లోజ్ చేస్తా. నా స్టేట్మెంట్కి వస్తాను. ఫస్ట్ ఏది, ఇండియా ఇస్ రిచ్ కంట్రీ బట్ ఇండియన్స్, దానికి దీనికి ఏం సంబంధం టాపిక్ అనేది కూడా ఈ రిసోర్స్ పర్సన్ గంగాధర్ ఎక్సలెంట్ రియల్ ఏమంటారు గ్రౌండ్ సోల్జర్. నిత్యం పల్లెటూళ్ళలో రైతులతో ఆయన ఈ మధ్య ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మీద రియల్ గా ఆయన చాలా వర్క్ చేస్తున్నారు. వరల్డ్ అనే ఎన్జిఓ, మనలాగే వరల్డ్ అనే ఎన్జిఓ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ అగ్రికల్చర్, వారు వస్తారు. ఈ మధ్య ఈ డాక్టర్ను గుర్తు చేసుకోవాలి, డాక్టర్ రమేష్ నాథ్ లింగుట్ల అని మనకు ఫేమస్ డాక్టర్ ఇక్కడ, కానీ అమెరికా ఇంగ్లాండ్ లో చాలా కాలం చేసి తిరిగి ఒక్కసారి భారతదేశం వైపు తీసుకు ఆయనకు మన జన్మభూమికి రావాలని వచ్చి ఇక్కడ డాక్టర్ గా కూడా వృత్తి వదిలేసి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కూడా చేస్తున్నాడు. చాలా ఎకరాల్లో చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు, సక్సెస్ అయినారు. ఈ గంగాధరం గారు కూడా వాళ్ళంతా కలిసి చేశారు. వీలైతే భవిష్యత్తులో మీరు ఎవరైనా సరే ఆ నంబర్ కూడా ఇస్తాం, మీరు వెళ్ళి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మీద ప్రాక్టికల్ గా ఆ తోటకి వెళ్ళి చూడొచ్చు. గంగాధరం గారు ఆ నంబర్ చెప్తారు మీకు. చంద్రగిరికి దగ్గరలో ఉంది తోట, నేను కూడా వెళ్ళాను. సో అది ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే మీకు తెలుసు. మాధవ శెట్టి గారు ఎస్వి నోట్స్ నుంచి కూడా మనకు ప్రాతినిధ్యం. ఈ విధంగా రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. అయితే అందులో వాళ్ళు చెప్పేదానికి ముందే మీరు చెప్పండి, ఇంటరాక్షన్ కావాలి. ఇప్పుడు 1 way ట్రాఫిక్ లాగా మేమే చెప్తూ పోతుంటే మీరు కొంతసేపు తర్వాత గ్రాఫ్ ఏమవుతుంది, చిన్నోపాంద
ప్రయోజన సిద్ధాంతం లాగా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ తగ్గుతుంది. మీరు ఇంటరాక్ట్ కావాలి, అడగాలి. ఇలాంటి డాక్టర్లు ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్, మీరు ఇంటరాక్ట్ అయితే మీరు సార్ అడిగారు నంబర్, సో ఈ విధంగా ఇంటరాక్ట్ కాదు. సో ఈ 2 days ని బాగా క్వాలిటేటివ్గా అవుట్పుట్ ఓరియంటెడ్గా నేను ఎక్కువగా బిలీవ్ చేసేది ఏంటంటే కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ మీరు నమ్మండి, వేరే వాళ్ళని నమ్మేటట్టు చేయండి. ఈ ఒక్క అంశాన్ని మనం ఫాలో అయితే మనం సక్సెస్ అవుతాం. ఏమి కాస్ట్ బెనిఫిట్ అంటే హౌ మచ్ కాస్ట్ యు ఆర్ స్పెండింగ్ అనే పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్, ఎయిదర్ బై టైం, ఎయిదర్ బై ఎఫర్ట్, ఎయిదర్ బై ఎనర్జీ అవర్ ఇమేజ్, బట్ ది లాస్ట్ స్టేజ్ మనీ. కాకపోతే కాస్ట్ అంటే అందరికీ ఏం గుర్తొస్తుంది? డబ్బు. ఓకే, ఇవన్నీ పెట్టడం వలన వాట్ బెనిఫిట్ యు ఆర్ డెరైవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, ఏ ప్రయోజనాన్ని మీరు ఎంత మేరకు పొందుతున్నారనే ప్రశ్న వేసుకుంటూ ఎవరైతే చేస్తారో స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి గొప్ప ఎవరైనా సరే డెఫినెట్గా వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా సక్సెస్ అవుతారు. దిస్ ఇస్ సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది ప్రొడక్టివ్ అవుట్కమ్. అంతేగాని యాంత్రికంగా చేసుకుంటూ పోతున్నారు చాలా వరకు. అందుకే నేను ఇండియా అయితే బిగ్గెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్, బట్ ఇండియన్స్ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ పావర్టీ అనడానికి కూడా కారణం పరిమాణంలో ఉన్నాం కానీ నాణ్యతలో తక్కువగా ఉండడానికి కారణం. అగైన్ ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్. మీకు అందరికీ అర్థమైంది కదా కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. నేను క్లోజ్ చేస్తాను 5 minutes లో, ఎందుకంటే నేను ఎఫర్ట్ చేసిన దానికి ప్రయోజనం మీకు కూడా ఉండాలి. వెన్ యు ఆర్ లీవింగ్ దిస్ ఆగస్ట్ ఆడిటోరియం, ఏ భావాలతో ఏ ఎక్స్పీరియన్స్తో మీరు బయటకు వెళ్తున్నారు? మీరు ఎన్జిఓ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు నిజంగా ఒక్కొక్కరు నాకు ట్యాగూర్ సినిమా గుర్తొస్తుంది, యూనివర్సిటీలో చిరంజీవి తీసినట్టుగా అంత పవర్ఫుల్ గా మిమ్మల్ని పిలిచారు. ఆడియన్స్ కూడా ఏదో టైం పాస్ గా వినడానికి నింపడానికి స్టూడెంట్స్ పిలిచినారు. నేను కూడా అన్నాను, కానీ సార్ కాంప్రమైజ్ కాదు మురుగేషన్ సార్. సో ఎన్జిఓస్ పిలిచి ఇంతమందిని ఈ కరోనా పరిస్థితిలో ఇక్కడికి పిలవడంలో ఆయన కానీ రావడంలో మీ అందరికి నమస్కారం చెప్తున్నాను. నిజంగా మీ అందరినీ అభినందిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఎంత ధైర్యం ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా 2 రోజులు ఇక్కడ వచ్చి గడపడం. అయితే యాంత్రికంగా ఉండొద్దు, వెళ్ళేటప్పుడు ఒక బ్యాటన్ తీసుకొని వెళ్ళాలి. బ్యాటన్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, బ్యాటన్ ఆఫ్ అవుట్పుట్, బ్యాటన్ ఆఫ్ సక్సెస్ తీసుకెళ్ళి మీరు ఏం చేయాలా? వేరే వాళ్ళకు కొద్దిగా అందించాలి. అప్పుడు వాళ్ళు శాంక్షన్ చేసినందుకు ద వే నేషనల్ మెడిసినల్ ప్లాన్ బోర్డ్ శాంక్షన్ దిస్ సెమినార్, లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అమౌంట్ కు ప్రతిఫలం క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉండాలి. మై డియర్ కొలీగ్స్, క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ మీ దగ్గర ఎన్జిఓ. ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ చెప్తున్నాను, ఒక ఇలాంటి సమావేశంలోనే మనం అంకయ్య ఉన్నాడా, డాక్టర్ పైడి అంకయ్య, వే ఫౌండేషన్, అక్కడ ఒక సమావేశంలో జరుగుతున్నప్పుడు నేను ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను. ఇంటరాక్ట్ అంటే స్పాంటేనియస్గా ఒక ఐడియా వచ్చింది. ఏమంటే ఎన్జిఓలు మన తిరుపతి ప్రాంతంలో చాలా వర్క్ చేస్తున్నాయి ఇండివిజువల్గా. నాకేం ఐడియా వచ్చిందో వీటన్నింటినీ కలిపి ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేసి వాటిని ఒక వేదికగా చేస్తే బాగుంటుందని అక్కడెక్కడే అనౌన్స్ చేశాను. దాని పేరే కన్సార్టియం ఆఫ్ ఎన్జిఓస్ తిరుపతి చాప్టర్ అని స్టార్ట్ చేశాం. ఈ రోజు ఇప్పుడే యాడ్ చేసాం మన ఆధార్ ఫౌండేషన్, రఫీ నిలబడ్డ రఫీ, ఇట్లా ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా ఈ రోజు యాడ్ చేసాము. ఇందులో సభ్యులుగా ఎన్జిఓస్ SRKE సుబ్రహ్మణ్యం గారు, ఇక్కడ డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ సార్ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ రావాల్సింది, సార్ కూడా వస్తారు, ఖచ్చితంగా మీకు కనపడతారు. ముఖ్యమైన ఎన్జిఓలను తీసుకున్నాం, ఫండింగ్ లేని ఎన్జిఓలను తీసుకున్నాం, ఫండింగ్ ఉండి బాగా పెద్ద ఎన్జిఓలను తీసుకోవాలి. సో మీలో కూడా బాగా వర్క్ చేసి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ఈ కన్సార్టియం ప్రారంభమైంది. 2 objectives, ఓన్లీ 2 objectives. ఇక్కడ ఇంటెన్షన్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. 1 objective, ఎవరైనా ఎన్జిఓ ఈ కన్సార్టియంలో ఉన్న వాళ్ళు యాక్టివిటీస్ చేస్తే మిగతా ఎన్జిఓ మెంబర్స్ అందరూ మారల్ సపోర్ట్, మ్యాన్ పవర్, ఏదైనా వీలైతే ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ ఇచ్చి ఆ కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేయాలి. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో కూడా అలాంటి ఎన్జిఓలు కూడా మనం అందరం చేయాలి. ఇది ఒక ఆబ్జెక్టివ్. సెకండ్ ఆబ్జెక్టివ్, ఏ ఎన్జిఓకైనా ప్రెస్ ద్వారా కానీ, పోలీస్ ద్వారా కానీ, పొలిటీషియన్స్ ద్వారా కానీ, పబ్లిక్ ద్వారా కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే, థ్రెట్ వస్తే అందరూ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా రెస్క్యూలోకి వస్తారు. ఈ 2 ఆబ్జెక్టివ్స్ తో చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. టీచర్స్ వర్క్ షాప్ పెట్టి ఎఫెక్టివ్ టీచింగ్ ఎలా చేయాలనేది ఎక్స్పర్ట్స్ తో వర్క్ షాప్లు పెడుతున్నాం. బెస్ట్ టీచర్స్ ని వాళ్ళు అప్లై చేయకుండా మేము ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకు బెస్ట్ టీచర్ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం, స్టూడెంట్స్ కు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడం, బాగా పేదరికంలో ఉంటున్న విద్యార్థులకు. ఈ సందర్భంగా సుబ్రహ్మణ్యం గారిని అభినందించాలి. లాస్ట్ టైం కూడా అక్కడ మీటింగ్ లో చెప్పినాం, కొంతమంది పేద విద్యార్థులను చదివించి ఈరోజు ఉద్యోగస్తులుగా చేస్తున్నాం. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ది మెడిసినల్ ప్లాన్, C-square ఫార్ములా, కల్టివేషన్ అండ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ 2 చాలా ఇంపార్టెంట్. కల్టివేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కన్జర్వేషన్.
సార్ చెప్పాడు కొన్ని స్పీసీస్ ఎక్స్టింగ్విష్ అవుతున్నాయి. అలాంటి వాటిని ఎలా కాపాడుకోవాలి, జంతువుల్లో కానీ మొక్కల్లో కానీ. ఓకే, సో అలాంటి కాన్సెప్ట్ మీరు పెట్టారు. కల్టివేషన్ అండ్ కన్జర్వేషన్, మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ని ఎలా కల్టివేషన్ చేయాలా, కొన్ని విలువైన వాటిని ఎలా కాపాడుకోవాలి, ఇదొకటి. ఇది గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న రైతులకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, అంతిమంగా ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎలా ఇండియాకు పనికి వస్తుంది. ఇది మ్యాక్రో లెవెల్. ఎకనామికల్ ఉంది, ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియా. దానికి ఇప్పుడు మ్యాక్రో లెవెల్. మైక్రో లెవెల్లో హౌ కల్టివేషన్ అండ్ కన్జర్వేషన్ విషయంలో, కల్టివేషన్ ముఖ్యంగా డాక్టర్ గారు చెప్తారు. చిన్న చిన్న వాటిని ఎక్కడ రియల్ గా పెంచాలని చేయాలి. ఈ సందర్భంలో ఈ రెండు బోర్డులు కూడా కలిసి టీటీడీ అండ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్ బోర్డు కూడా కలిసి ఒక ఎంఓయు, ఒక ఫ్యూచర్ లో ఈ సెమినార్ ద్వారా చేస్తే అక్కడ మంచి బాగా డెవలప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మై స్టేట్మెంట్, ఇండియా ఇస్ ఎ రిచ్ కంట్రీ బట్ ఇండియన్స్ ఆర్ పూర్. I can prove it. India is the second largest populous country in the world. First is China, that is communist country. Ours is democratic country. But India 1947 నుంచి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంగానే, డెవలపింగ్ కంట్రీ ఫర్ ది పాస్ట్ డికేడ్స్. బట్ డెవలప్డ్ కంట్రీగా ఎప్పుడు పోవాలి? దిస్ ఇస్ ఏ మేజర్ క్వశ్చన్ మార్క్ కన్సర్న్ బిఫోర్ us. మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా దాని విషయం మీదనే ఆత్మనిర్భర్, సెల్ఫ్ రిలయంట్, మేక్ ఇన్ ఇండియా, ఇది ఒక్కటి తీసుకోండి. మేక్ ఇన్ ఇండియా అనేది ప్రారంభమైంది. స్టార్ట్అప్ ఇండియా, స్టాండప్ ఇండియా, ఇలాంటి స్లోగన్స్ ఇన్స్పైరింగ్ గా చేయటం వల్ల మధ్య మీరు గమనించుంటారు. ఓకే, రైట్. కమింగ్ బ్యాక్ టు ది ఎకనామిక్ గ్రోత్, వీఆర్ ఆల్ విషింగ్ to see our India a developed country. This is one statement, but no doubt India will achieve. India నేషనల్ ఇన్కమ్ ఉంది కానీ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ తక్కువ ఉంది. అది మీకు చెప్పింది. పేదరికంతో అనుభవించడానికి కారణం జాతీయ ఆదాయం ఉంది కానీ తలసరి ఆదాయం తక్కువ ఉంది. కారణం ఏంటంటే కొన్ని రంగాల్లో మనం అంత అభివృద్ధి సాధించకపోవడం వల్ల. కానీ ఇది రేరెస్ట్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్. ఇది టేకప్ చేసిన వారికి రిసీవ్ చేసుకోబోతున్న మీరు బాధ్యతగా తీసుకొని కొద్దిగా ఎక్కడైనా ఉపయోగిస్తారని చివరిగా నా అంశం. తులసి చెట్టు, ఇదొక చెట్టు ముగిస్తాను. తులసి చెట్టు ఈ సందర్భంలో చాలా మంది పూజ చేసి బ్రహ్మాండంగా దాన్ని చేస్తున్నారు, కానీ దాని నుంచి ప్రయోజనం మాత్రం పొందాలి. ఎందుకంటే ఒక్క ఆకు తీస్తే ఒక్క పాపం వస్తుంది. నువ్వు తులసి భక్తి పరంగా తీసుకున్నారు, దయచేసి దాన్ని కాపాడుదాం భక్తిని. పక్కన ఒక తులసి మొక్క వేసి అది భక్తికి, ఇది కనీసం మనకు ఉపయోగపడే విధంగా తులసి మొక్కని అట్లా ప్రమోట్ చేయండి. డబుల్ రెండు మెయింటైన్ చేసే విధంగా కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇది ఒక్కటి చేస్తే కూడా మనకి మేలు అవుతుందా లేదా? తిప్పతీగ, చాలా మేలు. తిప్పతీగ దాన్ని బాగా ఉపయోగించుకొని వేపాకు సంబంధించి ఆ మూడు విషయాలు. ఎందుకంటే మన వెంకటేశ్వర స్వామి మూడు నామాల్లాగా ఈ రోజు నేను మాట్లాడిన వాటిలో తులసి మొక్కను సపరేట్ గా, రెండో తిప్పతీగను సాధ్యమంతరకు ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం, మూడోది వేపను మన జీవన విధానంలో ఒక ఆయుర్వేదంగా. సార్ మురుగేషన్ చెప్పినట్టు కరోనా రావటం వల్ల మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ వాల్యూ కూడా పెరిగింది. ధన్యవాదాలు. ఆల్ ద బెస్ట్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. ప్రెజెంట్ వాళ్ళ షెడ్యూల్ అయిన తర్వాత మీకు నేను పర్సనల్ గా దాన్ని క్యాజువల్ గా డెవలప్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. హలో, హలో సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ మైక్ ఆన్ చేయండి సార్. మైక్ ఆన్ చేయండి సార్. రెడ్ పార్క్ కట్ చేయండి సార్. అదే సేమ్. Admin can do it, no? Sir, Admin can remove the mic, no problem. More like a
సార్ మీది అన్నింట్లో ఉంది సార్ అక్కడ రెండుగా వచ్చిందండి వాయిస్ దాన్ని ఫిక్స్ చేయండి సార్. ఓకే ఓకే సార్. ఇట్ ఇస్ ఆడిబుల్ సార్. Yes. Yes sir. Proceed sir. Yes. Proceed sir. Yeah. Allow sharing. Yes we are. Allow sharing. Yes sir, we are audible. Sharing. Sharing. Sir. Share. షేరింగ్ అంటే పీపీటీ ఉందా? PPT ఉంది. ఇచ్చాను పంపించాను. ఇదిగో ఇప్పుడు షేర్ చేస్తున్నా చూడండి. షేరింగ్. Sharing. Share the screen. Share the screen. Share the screen. సార్ ఇప్పుడు మీరు షేర్ చేస్తున్నారు సార్. అది లేదు సార్. షేర్ మీరు ఎట్లయినా మీ దగ్గరనే షేర్ చేసినా సరే లేకుంటే నా దగ్గరనే షేర్ చేసినా సరే మీరు చేయండి సార్. నేను చేసాను, మీరు అలౌ చేయాలా? మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలా? చేస్తా ఉన్నాం సార్. ఒక్క నిమిషం. చేశాను సార్. యాక్సెప్ట్ చేయాలా? నేను షేర్ చేశాను చూడండి. మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలా? ఎనేబుల్ చేస్తేనే అది షేర్ అయ్యేది. మీరు పర్మిట్ చేయాలా? ఒక్క నిమిషం సార్. రైట్. మీరు పర్మిట్ చేస్తే అది షేర్ అవుతుంది. సార్ పర్మిట్ చేస్తున్నాడు సార్ ఇక్కడ. రైట్ రైట్, నో ప్రాబ్లం. మన దగ్గర ఉంటే మనం షేర్ చేస్తే బెస్ట్ సార్. మీ దగ్గర మీకు పంపించాను, నేను మీకు ఈమెయిల్లో పంపించాను. సార్ డౌన్లోడ్ చేసి మీరు షేర్ చేసినా సరే. ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉన్నాను సార్. రైట్, whichever is convenient. చేస్తే సార్ 1 minute లైన్ లో ఉన్నాను. రైట్, డౌన్లోడ్ చేసి మీరు షేర్ చేసినా సరే. ఓకే సార్. ఓకే సార్. 2 minutes సార్ చేస్తూ ఉన్నాడు. రైట్, 2 minutes సార్. రైట్, నో ప్రాబ్లం. మీ మెయిల్కి పంపించాను చూడండి. ఓకే. అందుకే నేను మీకు చెప్పిన ముందు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి నేను చెప్పాను. లేదంటే నా డైరెక్ట్ షేర్ చేసినా సరే, మీరు ఎట్లయినా whichever is convenient. 1 minute సార్. అదే 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 డౌన్లోడ్ చేయండి. మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అది డౌన్లోడ్ చేయండి, లేకపోతే డైరెక్ట్ షేర్ చేసినా సరే. డౌన్లోడ్ అండ్ షేర్. డౌన్లోడ్. యా, దట్ ఈస్ సేమ్ థింగ్. Yes, takes a little time. Yes, right. Okay, full screen. Yeah, okay, that's fine. Yes, Subramanian garu, and then National Medicinal Plants Board members, teachers of Padmavati Mahila University, and dear friends. It gives me immense pleasure to talk about medicinal plants. So
సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఏమన్నారంటే సార్ మీరు తెలుగులో చెప్పాలి సార్ అన్నారు. సరేలే తెలుగులోనే మాట్లాడదాం. భారతదేశ ప్రపంచంలో కల్లా ఎక్కువ అంటే పూర్వకాలంలో ఎక్కువ ఉన్న మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ హిస్టరీ ఉన్నది చైనా, తర్వాత ఇండియా. సో ఈ రెండు దేశాల్లో మందు మొక్కల గురించి చరిత్ర ఎక్కువ ఉంది. చాలా వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అన్ని ఈ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ మన దగ్గర ఉన్న అంటే సంపదను తీసుకుపోయి వాళ్ళు పేటెంట్ చేసుకొని డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. ఎట్లా సంపాదిస్తున్నారు అనేది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తా ఇప్పుడు. రైట్, ఓపెన్ షేర్ 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 రైట్, సారీ, నో ప్రాబ్లం. మందు మొక్కల్లో అంటే మెనీ హైయర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్. ప్రపంచంలో ఉన్న జనాభాలో 80% జనాభా ఇప్పటికి కూడా మందు మొక్కల నుంచే మారుతున్నారు. అమెరికాలో 25% మెడిసిన్స్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ ఓన్లీ. సో పాయింట్ ఈస్ దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకు ఇప్పుడు 2 ఉదాహరణలకు చెప్తాను నేను ఈ మందు మొక్కల ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు. ఉదాహరణకు మా అమ్మ పసుపు రాసుకునేది. అమ్మ పసుపు ఎందుకు రాసుకుంటున్నావు అమ్మ అన్న, ఒరే పుండ్లు రాకుండా రా అన్న. షీఈ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్. సో పుండ్లు రాకుండా అంటే యాంటీసెప్టిక్. కానీ అమెరికాలో దే హ్యావ్ టేకెన్ 7 పేటెంట్స్ ఆన్ టర్మరిక్. రిమెంబర్, 7 పేటెంట్స్. యాంటీసెప్టిక్, సర్జికల్ వౌండ్స్ క్లియరింగ్, దెన్ ఇన్ యాజ్ పిల్స్. 7 పేటెంట్స్. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ సెడ్ దట్ అయ్యా ఇది మా దేశంలో ప్రజల నాలెడ్జి, మీరు ఎట్లా పేటెంట్ చేస్తారు అని. Is it okay? Right. Projected. Yes. Right. Yes. Right. Yes. Right. That's okay. Indian government had spent crores of rupees to revoke this particular patent. అంటే సొమ్మొకడిది సో ఒక్కొక్కడిది. అంటే మన నాలెడ్జిని వాడు తీసుకుపోయి పేటెంట్ చేసుకొని వాడు డబ్బులు చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పసుపును మనం కల్టివేట్ చేసి పసుపులకు వాడుకుంటున్నాం కానీ వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడక్ట్ తయారు చేయడం లేదు. ఉదాహరణకు కర్కుమ లాంగా అంటే ఈ పసుపులో కర్కుమిన్ అనే పదార్థం ఉంది. వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ పసుపు మనతో కొని వాళ్ళు కర్కుమిన్ ఐసోలేట్ చేసి దాన్ని $hundreds of అమ్ముతున్నారు. అదే మన పని ఇక్కడ ఎందుకు చేయకూడదు? ఇక్కడ వినే ఆడియన్స్ ఉన్నప్పుడు రిమెంబర్ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ కర్కుమిన్. ఇప్పుడు బెంగళూరులోనో లేకుంటే ఇంకో చోటనో చేస్తున్న వాళ్ళ పని ఏమిటాయి అంటే ఈ కర్కుమిన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేసి వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. అది మనమే చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో రిమెంబర్ యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కర్కుమిన్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్, దెన్ వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడక్ట్స్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. అంటే మన సొమ్మును ఎట్లా విదేశాల్లో పేటెంట్ చేస్తున్నారు అనేది ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. రెండోది వేప చెట్టు. రిమెంబర్ నా చిన్నప్పుడు అమ్మవారు పోసినప్పుడు మా అవ్వ ఏం చేసింది, వేపాకు తీసుకొచ్చి మొత్తం అంతా పిండి దాన్ని పసరుగా చేసి మొత్తం బాడీ అంతా పూసి నా బట్టలన్నీ తీసేసి పూసింది. రిమెంబర్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎవ్రీబడి హియర్ నో హూ ఆర్ లిజనింగ్ టు మీ. ప్లీజ్ రిమెంబర్, దట్ ఇస్ అ పాయింట్. So point is this knowledge was once again there is a company in America, especially from government of America, they are patented and they have taken 10 patents on this neem, anti-insecticidant, anti-viral, anti-fungal, antibacterial, many etc. And once again Indian government has to file a case in the European court saying that this patent cannot be hold good. So point is that our knowledge is being patented and we are not exploiting. Remember once again curcumin చెప్పినట్టే ఇక్కడ కూడా నింబిడిన్ అజాడక్టిన్ దీని నుంచి ఐసోలేట్ చేయొచ్చు. ఉదాహరణకు అనంతపురం జిల్లాలో
వేప చెట్లలో హైయెస్ట్ నింబిడిన్ అజాడక్టిన్ కంటెంట్ ఉంది. ఇవి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. సో మన దగ్గర అమెరికాలో పేటెంట్ తీసుకున్నానని చెప్తే నేను మీకు దాకా ఒక్క అమెరికాలో భూతద్దం వేసి ఎదిగిన ఒక్క వేప చెట్టు కూడా లేదు, కానీ మన దగ్గర నాలెడ్జ్ తీసుకుని వాళ్ళు పేటెంట్ చేసుకున్నారు. సో పాయింట్ ఈస్ దట్ అవర్ నాలెడ్జ్ ఈస్ బీయింగ్ పేటెంటెడ్ బై ద వెస్టర్నర్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ lot of benefits from this. So similarly ఇందాక చెప్తున్నారు మన మురళీకృష్ణ గారు నేల ఉసిరి, రిమెంబర్ ఫిల్లాంథస్ అమారస్ భారతదేశంలోనూ చైనాలోనూ 4000 ఏళ్ళ నుంచి 3000 ఏళ్ళ నుంచి వాడుతున్నది ఏమిటంటే జాండీస్కు పసిరికలకు అలోపతిక్ మెడిసిన్ లేదు. దాంట్లో ఏం చేశారు, రిమెంబర్ ఫిల్లాంథస్ అమారస్ నేల ఉసిరి, దీన్ని జ్యూస్ కానీ లేకపోతే పసరు కానీ వాడుతున్నారు. సో ఇది కళ్ళలు కాదు, నోటికి తీసుకోవాలా. దీని కూడా 3000 ఏళ్ళు 4000 ఏళ్ళ నుంచి ఎందుకు కల్టివేట్ చేయకూడదు మనం? రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు స్ట్రెస్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో వై ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద సదర్న్ స్టేట్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ హోల్ ఇండియా, ఇన్ఫాక్ట్ చైనా ఆల్సో దే ఆర్ యూజింగ్. అంటే మన దగ్గర ఉన్న మొక్కలను మనం ఎట్లా యూటిలైజ్ చేయొచ్చు అనే దానికి మీకు 3 ఉదాహరణలు చెప్పాను. ఇలాగే రిమెంబర్ బ్రాహ్మి, remember Centella asiatica saraswati ako, this also can be cultivated. It grows very well in Andhra Pradesh, right? This is Centella asiatica brahmi. The next is Bacopa manieri, bacosides. Meeru Vishwanathan Anand advertise chestuntaru. Bacopa manieri is Bacopa maniera. This grows in waterlogged condition, both these plants. So point is these plants can be grown and then used for memory enhancers. Remember తెలివితేటలు పెరిగేదానికి. In the world, there are many plants. One such plant in India is Taxus baccata or Taxus brevifolia. In Taxus lo, remember, Taxol anedi undi. Cancers, all types of cancers, daniki ee Taxol upayoginchchu. 10 milligrams is given dose, and in fact, remember, 1 kg of Taxol is worth of 200 crores. Point is, this is in Himalayas, most of the Himalayas, both northeast and also main Himalayas. And this plant, వన్స్ తెలిసిన తర్వాత ఏం చేశారంటే దాని బార్క్లో ఉంటుంది, దాని బార్క్ అంతా మొత్తం తీసేశారు. రిమెంబర్ ఇట్ హస్ బీన్ రిమూవ్డ్. సో పాయింట్ ఈస్ దిస్ ప్లాంట్ ఈస్ రిమూవ్డ్ bark. So one has to use, for example, one of my students worked on tissue culture and extracted this particular plant, Taxol, through tissue culture. So point is, those who are well off, can start extracting Sami chemicals, ready laboratories, they are extracting this particular chemical from this plant by tissue culture. Another plant that can be cultivated which is very useful for treating cancer is Catharanthus rogeus, billaganneru. This Indian plant kaadu, this Madagascar plant. This Madagascar plant, remember, is Madagascar billaganneru. This plant has, remember, if you see old movies, before 1985, the hero dies. The point is that medicine was not discovered before 1985. Vinblastine, National Institute of Cancer Institute వాళ్ళు చేస్తే 21,000 స్పీషీస్ లో స్క్రీన్ చేస్తే లేని మందు ఈ బిల్లగన్నేరులో ఉంది. ఈ బిల్లగన్నేరు మనం బాగా గ్రో చేయొచ్చు. రిమెంబర్, మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ షేరింగ్ లో రాలేదు అనుకుంటాను. రిమెంబర్, yes, please project screen sharing, please. Sorry for disturbing you like this. So ఈ బిల్లగన్నేరు కూడా ఇట్లా కల్టివేట్ చేయొచ్చు బాగా. మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇందాక చెప్తున్నారు మురళీకృష్ణ గారు చెప్పినట్టు వితానే సొమ్నిఫెరా లాగా బిల్లగన్నేరు కూడా ఇక్కడ కల్టివేట్ చేయొచ్చు. దీంట్లో ఎకరాకు రిమెంబర్ దాదాపు కొన్ని వేల ఆదాయం రావచ్చు దీని గురించి, రైట్? సో బిల్లగన్నేరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో, అంటే ఇది ఇండియా ప్లాంట్ కాకపోయినా కానీ మడగాస్కర్లో నుంచి వచ్చిన ప్లాంట్ మొక్క, దీన్ని కూడా కల్టివేట్ చేయొచ్చు మనం. రిమెంబర్, ఇలాగే వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఇంకో మొక్క ఉంది, నొతాపడటస్ నిమోనియానా. ఈ నొతాపడటస్ నిమోనియానా అనేది మహాబలేశ్వర్ నుంచి కింద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అంతా ఉంది. ఇది కూడా మనం వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో, అంటే మన బాగా వర్షాలు పడే ప్రాంతాల్లో గ్రో చేయొచ్చు, ఎస్పెషలీ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్లో. జిన్సెంగ్, మీరు ఇందాక ఆయన చెప్తుంటే అశ్వగంధ గురించి చెప్పే ముందర పెనాక్స్ గిన్సెంగ్ అనేది చైనీస్ జిన్సెంగ్ అంటారు. ఇది పెనాక్స్ గిన్సెంగ్, ఇది చైనాలో గ్రో అవుతుంది, హిమాలయాస్ లో కూడా గ్రో అవుతుంది.
ఈ చైనీస్ జిన్సింగ్ పెనాక్స్ గిన్సింగ్ ను బలవర్ధంగా ఉపయోగిస్తారు. దీని గురించి నేను మళ్ళీ వస్తా అశ్వగంధ దానికి వెనక్కు. ఇక్కడ ఇంకోటి చెప్పాల్సింది ఏమిటంటే వెస్టర్నర్స్ ఎట్లా దోపిడీ మనం చేస్తున్నారనే దానికి ఏంటంటే ఆరోగ్య పచ్చ అనే మొక్క ఒకటి చెప్పాలి మీకు. ఆరోగ్య పచ్చ ట్రైకోపస్ జిలానికస్ ట్రాపికల్ బొటానికల్ గార్డెన్స్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పాచా పాలోడ్లో వాళ్ళు సైంటిస్టులు ఫీల్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు దేవర్ ట్రైడ్ బట్ ద ట్రైబల్స్ వర్ నాట్ ట్రైడ్, దే టుక్ హెల్ప్. దెన్ దే ఫౌండ్ దట్ దిస్ tribal people are eating some fruits and that fruit is nothing but Trichopus gelanicus. So ఇక్కడ చెప్పినది ఏంటంటే ఈ సైంటిస్టులు అది పేటెంట్ చేసి బెనిఫిట్స్ సిబిడి కన్వెన్షనల్ బయాలజికల్ డైవర్సిటీ అంటే మన దగ్గర ఉన్న మొక్కలను ఎవరైనా తీసుకుంటే ఆ పీపుల్ ఆ నాలెడ్జ్ ఇచ్చిన పీపుల్ కు బెనిఫిట్ షేరింగ్ ఇవ్వాలి. మీకు ఇక్కడ చెప్పాలి అమెరికా వాళ్ళు మన పేటెంట్ తీసుకున్నా కానీ మనకు ఒక్క నయా పైసా కూడా ఇవ్వడం లేదు. సో అక్కడ ఏంటంటే సైంటిస్టులు అగ్రిమెంట్ ఏంటంటే కంపెనీ ప్రొడ్యూస్ చేసే కంపెనీకి 50% షేరు, 20% సైంటిస్ట్ కనుక్కున్న వాళ్ళకు, ట్రైబల్ పీపుల్ 30% అని వాళ్ళు ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈస్ దట్ ప్లాంట్ ట్రైకోపస్ జిలానికస్. ఇక్కడ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే మనం దప్పికైతే మంచినీళ్ళు తాగుతున్నాం. సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ కూల్ డ్రింక్లు తాగినామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెప్సీ, కోకోకోలా, థమ్స్అప్ ఇవాళ కార్సినోజెనిక్. సో పాయింట్ ఈస్ దే ఆర్ ప్రాబ్లమాటిక్. సో దట్ ప్రాబ్లమ్ has to be overcome. How? One of the examples is Nimarasam. Remember, that is Nimbu Pani, that which contains vitamin C. That vitamin C is useful for your health, for all. For example, COVID-19 also. You can also use Nannari. మన ఎందుకు పెప్సీ, కోకోకోలా, థమ్స్అప్ రోజు 200 ml బాటిల్ తాగినామంటే కన్నా you get cancer. But Nannari, it grows only in South India. Remember, వేదవతి గారు తిరుపతిలో నాయమ్మ అది ఎట్లా కల్టివేట్ చేయొచ్చు అనేది డిస్క్రైబ్ చేశారు బాగా. సో ఈ నన్నారి డెకాలపిస్ హామిల్టోనై అది దానికి రిలేటివ్ ఇండియన్ సర్సపిల్ హెమిడస్ మెసినికస్, దీంట్లో 3-hydroxy 4-methoxy benzoylide, ఇట్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్. సో పాయింట్ ఈస్ దిస్ ప్లాంట్ స్క్రీన్ షేరింగ్ రావడం లేదు, సారీ ఫర్ డిస్టర్బింగ్ యూ. సో దిస్ ప్లాంట్ grows in South India, especially in forest areas or near forest areas. So point is, you can cultivate Decalapis hamiltoni, Nannari. ఈ వేర్లో బాగా థిక్గా ఉంటాయి. దీని వేర్లో మనం నుంచి మనం కూల్ డ్రింక్ చేయొచ్చు. దాంట్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, బ్లడ్ కూలెంట్, blood purifier, many medicinal properties are there. It is anti-cancerous also. Similarly, another plant is Kundeti Komulu. This Kundeti Komulu is nothing but Carolima ascendens variety fimbriata. ఇది ఏమో ఆకలి తగ్గిస్తుంది. ఆకలి తగ్గించడం వల్ల మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సన్నగా అవ్వచ్చు. సో ఏమిటి యాంటీ ఒబెసిటీ ప్లాంట్. దీని మీద మేము పరిశోధన చేస్తున్నామని తెలిసి చాలా మంది బెంగళూరు నుంచి లేకపోతే విదేశాల నుంచి చాలా మంది వచ్చి అనంతపురంలో ఎక్కడ ఉంది ఇదని వెతుకుతూ వచ్చారు. సో పాయింట్ ఈస్ దిస్ ప్లాంట్ when I went to America, when I asked a drug store, they showed me 30 pills, $22. So how what is the plant? Plant is nothing but Carolima or Slimaliuma. That అమెరికాలో ఒక్క మొక్క కూడా లేదు. అలాగే దాన్ని ఇక్కడ మన ఇండియాలో నుంచి కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళు సేల్ చేస్తున్నారు. సో అనదర్ ప్లాంట్ which is important is చిల్ల గింజలు. ఆర్ఓ వాటర్ వాడుతున్నాం మనం. పాయింట్ ఈస్ ఈ ఆర్ఓ వాటర్ కాకుండా మనం చిల్ల గింజలు క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. స్ట్రిక్నాస్ పొటాటోరమ్. Bombay Municipal Corporation is using 20,000 tons to clean the water of Bombay water supply. So point is East Godavari, Srikakulam, East Godavari, Eastern Ghats tribals, they collect water from streams. సో వాగుల నుంచి వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసినప్పుడు వర్షాకాలంలో బురదగా ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని క్లీన్ చేయడానికి దే యూస్ టు చిల్లగింజలు. సో దిస్ చిల్లగింజలు has bioflocculent. So this also can be grown in our areas. So once another such relative is Strychnos Naxvomica మీరు homeopathy వింటారు. This relative, it has strychnine and brucine, which is very useful for your especially CNS stimulant. Another plant of interest is సర్పగంధి. ఇందాక నేను చెప్తున్నారు సర్పగంధి రావల్ఫియా సర్పెంటైనా అంటే ఈ పక్క ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ ఇది పాము కాటుకు ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ప్లాంట్ కూడా మనం కల్టివేట్ చేయొచ్చు. స్క్రీన్ షేరింగ్ రావడం లేదు, బట్ ఎనీహౌ సారీ ఫర్ స్క్రీన్ షేరింగ్ ప్లీజ్.
సో దిస్ రావుల్ఫియా సర్పెంట్ అయినా సర్పగంది. ఒకప్పుడు నేను ఎంఎస్సి చదువుతున్నప్పుడు ఈ ప్లాంట్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ లో చాలా విపరీతంగా దండిగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది, దాన్ని కలెక్ట్ చేస్తూ పోవడం వల్ల దాని నాకు తగ్గిపోయింది. సో విత్ ద రిజల్ట్, ఇందాక ఆయన మురళీకృష్ణ గారు చెప్పినట్టు వైల్డ్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నారు 80%. సో దానివల్ల దానికి నష్టమవుతుంది, దాని జెనెటిక్ డైవర్సిటీ పోతుంది. సో వన్ హ్యాస్ టు కల్టివేట్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ supply to the companies, not the wild ones. So there is a difficulty, with this particular thing. Another plant that is to be used is Podapatri, Gymnema sylvestre. Remember, ఈ ఆకులు తిని తర్వాత నమిలి కొంతసేపు sugar వేసుకుంటే కన్నా it won't grow. So gymnemic acid. So this is Podapatri. This also can be grown in Andhra Pradesh. Very popular. This is for diabetes. So you can also similarly West American plant, Stevia rabadiana cultivate cheyochu. Stevia rabadiana, remember, this is 300 times sweeter than your sugar, but it is not Indian plant, of course, it is South American plant, and you can grow also. Similarly, another plant that can be grown, ఏదైనా గ్రో చేయొచ్చు అంటే అందులో ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ముకునా ప్రోడెన్స్, దూలగొండి. దీన్ని మేము ఫస్ట్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ లో కలెక్ట్ చేయకపోయినప్పుడు దీన్ని చూసి హెయిర్స్ దే ఆర్ ప్రాబ్లమాటిక్, వాళ్ళు ఇచ్చింగ్ సెన్సేషన్. సో దీనివల్ల కాకపోతే ఏంటంటే దాంట్లో ఒక్కొక్క సీడ్ 2 రూపాయలు, దాంట్లో డోపమైన్ ఉంది, ఎల్ డోపా is medicine, and it's a medicine for Parkinson's disease. Remember that also Dulagondi that can be grown, and it is each seed is Jandu Pharmaceuticals is purchasing, and many companies are also purchasing. Another plant is yams, that is Diascorea. Diascoreas have diasgenin. 80 million women use it a day. That is Mala Day and family planning, birth control pill. Human use, they are using it. Is it contains diasgenin that can also, it grows, several species of Diascorea grow in Andhra Pradesh, and you can cultivate this particular Diascorea. Yams antaru than English lo. So this can be only left-handed training Diascoreas have Diascorea delta, Diascorea mexicana, Diascorea species grow in Andhra Pradesh. You can grow them and then use it for family planning. You can extract it and then sell it. So point is, another plant is, remember, Abilmastis moschatus, musk oil. This also can be, it grows naturally also, but it is very less extent. So you can cultivate this in Andhra Pradesh, especially many of the soils. Another plant is, remember, aloe vera. Andaru idi prati dantlo ee madhyana aloe vera ane vastundi. Din gels lono, cream lono, tooth paste lono, last soap lono kuda vastundi. Remember, this can be grown plenty in Andhra Pradesh. All dry districts, remember, it holds good in dry areas, and that can be cultivated in dry lands. Indaka, right, that is highly, but indaka Murali Krishna garu cheppinattu tie up lekapothe idi malla custom. So you should have a tie up in dry lands and you can use it. Remember, those who are listening, I sent PowerPoint presentation to Subramanian garu. You can take the PowerPoint presentation and you can see this particular thing, in your cultivation kuda ichchanu ikkada, propagation methods and details ga ichchanu you can see, but of course it is in English. Vitania Somni garu indak cheppanu, Chinese ginseng, that is Panax ginseng, whereas ashwagandha is Indian ginseng, withanolides. Dintlo chemical alkaloids indak ani cheptunnaru kada, withanolides unnai dintlo, avi strength, body vigor. So this can be used గుంతకల్లో, నేను చెప్తున్నా గుత్తి గుంతకల్లో చెప్తున్నారు కదా, బ్లాక్ సాయిల్స్ లో, డ్రై ల్యాండ్స్ లో బాగా గ్రో అవుతుంది. ఇట్ కెన్ బి కల్టివేటెడ్. కల్టివేషన్ మెథడ్స్ కూడా నేను మీకు ఇందులో చెప్పాను చాలా బాగా. Then another plant which we wrote a book on Erachandanam. Remember, we have written a book on, this is a book that which I would like to show you. Erachandanam, remember, is a, ఈ మధ్య మీరు పుష్ప సినిమా కూడా చూసింటారు. ఎర్రచందనం ఈజ్ హైలీ, ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్ మాత్రమే కల్టివేట్ చేయాలా, దాన్ని ప్రైవేట్ వాళ్ళు కల్టివేట్ చేయకూడదు. గవర్నమెంట్ కూడా పర్మిటెడ్ బోత్ చందనము అండ్ ఎర్రచందనం రెండు ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ లో కల్టివేట్ చేయొచ్చు. రిమెంబర్, ఇట్ ఈస్ అన్రెగ్యులేటెడ్ నౌ. సో యూ కెన్ గ్రో బోత్ చందనము ఈజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, శాంటల్ ఆల్బమ్, మంచి గంధం, 9,000 rupees per kg. You can earn in few years crores of rupees by in fact Karnataka lo aithe they are growing, and they are electrical fencing పెట్టి, గన్నులు పెట్టి, దాన్ని జియో ట్యాక్స్ పెట్టి ఎవరైనా దొంగతనం చేయాలంటే చేస్తున్నారు. సో దే ఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్, మీకు తెలుసో లేదా, ఇప్పుడు శాంటలం ఆల్బమ్ ఆస్ట్రేలియాలో కొన్ని వేల ఎకరాల్లో గ్రో చేస్తున్నారు. ఏమో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ శాండల్వుడ్ ఆయిల్ అనేది మన దేశంలో నుంచి కాకుండా ఆస్ట్రేలియా నుంచి రావచ్చు. సో పాయింట్ ఈజ్ రిమెంబర్ దిస్. సో అవర్ ఓన్, నేను రీసెర్చ్ లెక్చర్గా చేరినప్పుడు అనంతపురంలో
చాలా ఉండేవి, ఎస్పెషల్లీ అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్ మధ్య మడకసిరా ప్రాంతాల్లో. ఇప్పుడు అది అంతరించిపోయినాయి చాలా వరకు. సో బై 1980s వైల్డ్ పాపులేషన్స్ చాలా తగ్గిపోయినాయి. అందువల్ల ఇప్పుడు కల్టివేట్ పర్మిషన్ ఇచ్చినారు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, కర్ణాటక పర్మిట్ చేశారు. అంటే ప్రైవేట్ ల్యాండ్లలో సంతరం ఆల్బమ్ అంటే మంచి గంధం గ్రో చేయొచ్చు, గ్రో చేసి అమ్మవచ్చు కంపెనీలకు. ఆఫ్ కోర్స్ విత్ పర్మిషన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, బట్ దట్ కెన్ బి గ్రోన్. ఎర్రచందనం గురించి నేను ఏం చెప్పక్కర్లా. సో పాయింట్ ఈస్ ఇట్ adds lakhs of rupees. So point is you can cultivate many such plants in Andhra Pradesh. Another plant that which I would like to tell is తలకోనలో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనం కలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఉదాహరణకు ఎంటడా పర్సెటా. Point is this particular plant can be grown also. In fact, Indian Institute of Science బెంగళూరులో వాళ్ళు క్యాంపస్ గ్రో చేస్తున్నారు. అట్లాంటి గ్రో చేసి మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే మన కాంపౌండ్స్లో కానీ, హౌస్ కాంపౌండ్స్లో కానీ, తోటల్లో కానీ గ్రో చేయొచ్చు. సో దర్ ఇస్ వన్ ప్లాంట్ విచ్ కెన్ బి గ్రోన్. దెన్ మధుకా ఇండికా ఈజ్ అనదర్ ప్లాంట్. ఇప్పసారా అంటారు, మీరు వినింటారు తెలంగాణలో. ఈ ఫ్లవర్స్, ఫ్రూట్స్ కూడా చాలా ఉపయోగపడతాయి దీంట్లో మెడిసిన్కు. అంటే ఇక్కడ పవర్ పాయింట్లో ఉన్నాయి, మీకు నేను షేర్ చేయలేకపోతున్నాను. సారీ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్. సో ఇప్పసారాయి ఈ ప్లాంట్లు మనం ఉపయోగించవచ్చు. అంటే ఫర్ 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 మార్కెటింగ్. It can be cultivated from the forest and it can be grown also in the bunds. Well, ఈ మధ్య మీరు కేవకిన్నె, రిమెంబర్ కాస్టస్ స్పెషియోసస్ ఈస్ కేవకిన్నె అంటారు. ఇది ఫారెస్ట్ లో ఉంటుంది. ఇది కూడా గ్రో చేయొచ్చు జింజర్ లాగా. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వైల్డ్ జింజర్. ఈ కెన్ బి గ్రోన్. ఈ మధ్యన మీరు ఆనందయ్య మొక్కల గురించి మీరు వినింటారు. ఆనందయ్య మొక్కల్లో అక్కలిఫా ఇండికా, పాసిఫ్లోరా ఫైటిడా, రిమెంబర్, దెన్ ఇన్ పైపర్ క్యూబేబా, దెన్ వైడాలే మీరక్స్, గోక్రూ అనేది. సో ఇవన్నీ మన ఏరియాలో ఉన్నాయి, మనం గ్రో చేయొచ్చు. గ్రో చేసి మనం మెడిసిన్ రిమెంబర్ COVID-19 వాడుతున్నారు ఇవన్నీ. అంటే ఇవన్నీ మన దగ్గర ఉన్న మొక్కలు. ఆనందయ్య గారు వాడుతున్నారంటే ఇవన్నీ మన దగ్గర ఉన్న యాంటీ వైరల్ కాంపౌండ్స్. అందులో వేప, అక్కలిఫా ఇండికా, పాసిఫ్లోరా ఫైటిడా, పైపర్ క్యూబేబా, వైడాలే మీరక్స్ ఇవన్నీ వాడి మనం దీన్ని నివారించుకోవచ్చు. రిమెంబర్ భారతదేశంలో ఇలాంటి మొక్కలు ఎన్నో చాలా ఉన్నాయి. అందులో చెప్పాల్సింది ఒకటి సిలైబా మరియానం, హిమాలయస్ ఇందాక అని చెప్పినట్టు హిమాలయంలో ఉంది. దీనిలో సిలైమారియన్ ఉంది. కోర్స్ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇది గ్రో అవ్వదు, హిమాలయంలో. అలాగే మనకు డిజిటాలిస్ పర్పేరి హార్ట్ అటాక్ ఉపయోగించే డిజిటాక్సిన్ అనేది రావాల్సింది. ఇది హిమాలయాలో గ్రో అవుతుంది. ఇది కూడా ఫ్యూ గ్రామ్స్, బట్ ఇట్స్ కాస్ట్లీ. సిమిలర్ ఇందాక అని చెప్పినట్టు పోడోఫిలం ఎగ్జాండ్రమ్, దిస్ కెన్ బి గ్రోస్ ఓన్లీ ఇన్ హిమాలయాస్, నాట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. వెల్, ఇట్లా ఆయన చెప్పిన మొక్కల్లో అంతరించిపోతున్నాయి. మురళీకృష్ణ గారు చెప్పినట్టు హెర్బల్ లిప్స్టిక్స్ అనేది ఒకటి లిథోస్పర్మ్ ఎరిథ్రోరైజ్ అనే మొక్క నుంచి వస్తుంది. ఇది తెలిసిన కొన్ని సంవత్సరాల్లోనే ఇది తీసి రిమూవ్ చేయడం వలన మొత్తం అంతరించిపోయే ప్రమాదానికి వచ్చినప్పుడు మిత్సుయి పెట్రోకెమికల్ కార్పొరేషన్ అనే వాళ్ళు దీన్ని టిష్యూ కల్చర్ చేసి 50,000 రియాక్టర్స్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్. సో మనం కూడా ఇక్కడ టిష్యూ కల్చర్ మొక్కల ద్వారా కల్టివేట్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేదానికి మనకు ఉపయోగించవచ్చు. సో ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఎన్నో పుస్తకాలు మేము రాసాము. అందులో ఇత్తన బాటనీ బుక్, మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ బుక్, ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్, రెడ్ శాండర్స్ బుక్, ఇవన్నీ 75 పుస్తకాల పైన రాసాము. ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్లో ఉన్నాయి, ఆఫ్ కోర్స్, అండ్ దే ఇస్ బీయింగ్ పర్చేస్డ్ బై ఆల్ ద లైబ్రరీస్ ఇన్ ద రౌండ్ వరల్డ్. సో ఐ డూ సజెస్ట్ యూ టు బై సమ్ ఆఫ్ దెమ్ టు యువర్ లైబ్రరీ అండ్ దెన్ సెండ్. Well, I'm sorry that I could not come to the Tirupati for physical presentation, and I wish all the success to that. You can contact me, yes, on my email pullaya.thamineni@gmail.com or 9440505664. Sorry for this interruption because screen sharing has not come. Thank you very much for giving me an opportunity to share my experiences. Thank you. Interaction section, sir. 5 minutes. Hello. Hello. Sir, కొంచెం డౌట్ ఒకసారి. ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ అమ్మా?
సార్ నమస్తే సార్, బిళ్ళగన్నేరు గురించి కాస్త మార్కెటింగ్ బాగుందా అనేది ఒకసారి మీరు వివరించగలరు సార్. సార్ అదే సార్, సార్ ఇన్ఫాక్ట్ అంటే బిళ్ళగన్నేరు గురించి మార్కెటింగ్, ఎందుకంటే బాగా పండే పంట అది సింపుల్ గా. మీరు సార్ మీరు చేయలేదండి సార్, మీరు అన్లోడ్ చేసేస్తారంట వాయిస్ వినిపించలే. ఒక్క నిమిషం సార్, ఒక్క నిమిషం సార్, ఒక్క నిమిషం సార్. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి సార్. ఇప్పుడు వచ్చింది, ఇప్పుడు వచ్చింది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే ఓకే. అయ్యానా సార్, యా. బిళ్ళగన్నేరు గురించి వాటికి, ఎందుకంటే సాధారణంగా బాగా పండే పంట రాయలసీమలో, దానికి అవును. మార్కెటింగ్ బాగుందా అనేసి. రిమోట్ బిళ్ళగన్నేరు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. బిళ్ళగన్నేరులో నుంచి విన్క్రిస్టిన్, విన్బ్లాస్టిన్, దానికి మార్కెటింగ్ బాగుంది. దానికి ఏమంటే, కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఈ బిళ్ళగన్నేరులో ఏమిటంటే అది హార్వెస్ట్ చేస్తానే మనము ఇందాక మురళీకృష్ణ గారు చెప్పినట్టు ఇమీడియట్ గా ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వాలా, అంటే కంపెనీకి అమ్మాలా. సో ప్రాబ్లమ్ ఈస్ టైఅప్ కంపెనీతో పెట్టుకొని చాలా కంపెనీలు మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాయి. దాని నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్ఫాక్ట్ వాల్యూ విన్క్రిస్టిన్, విన్బ్లాస్టిన్ అనేది దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. దాన్ని చేసి మీరు చేయొచ్చు. చూడండి, ఆలోచించండి. రైట్ సార్ ఇక్కడ ఇప్పుడు బాగా చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా సార్ బిళ్ళగన్నేరు? ఇప్పుడు మనకి వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదన్నా. రైట్, యూ హావ్ టు సర్చ్. ఇప్పుడు నా దగ్గర రైట్ హ్యాండ్ లేదు. మీరు నాకు పంపించండి మెయిల్ pullaya.tamineni@gmail.com or 9440505. I'll send the details. నేను పంపిస్తా. సార్ ఒక్క నిమిషం, మీ సెల్ ఫోన్ నెంబర్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. 944 అందరికి చెప్పండి అక్కడ. 9440505 664. pullaya.tamineni@gmail.com. pullaiah.tamineni@gmail.com. pullaiah.tamineni@gmail.com. 9440505 సారీ, నేను స్క్రీన్ షేర్ చేయలేదు. మీరు మీ ఈమెయిల్ పంపిస్తే నా మొత్తం నా పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ అంతా మీ మెయిల్ పంపిస్తాను నేను. రైట్, కల్టివేషన్ కూడా నేను పంపిస్తాను. దాంట్లో కల్టివేషన్ కూడా ఇచ్చాను నేను. ఆ కల్టివేషన్ మీకు పంపిస్తాను నేను, సర్టన్లీ. రైట్, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్? రైట్. సార్ కుందేటి కొమ్మలు అనేది అది బాగా అనంతపురం కుందేటి కొమ్మలు. అవును సార్, కుందేటి కొమ్మలు అది రిమెంబర్. సార్ దాని మార్కెటింగ్ కూడా బాగుందా సార్? అయ్యో, దాని 30 పిల్స్ $22 అమెరికాలో. రిమెంబర్, కెరలిమా అడ్సెండెన్స్ వెరైటీ ఫెమిరియేటా ఆర్ కెరలిమా ఫెమిరియేటా యాంటీ ఒబెసిటీ డ్రగ్ గా వాడచ్చు. కుందేటి కొమ్మలు కల్టివేట్ చేయొచ్చు. కాకపోతే అది స్లో గ్రోయింగ్. అంటే మనం ఏంటి, వేస్ట్ ల్యాండ్స్, అంటే మనం ఉదాహరణకు అనంతపురంలో వేస్ట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి. వేస్ట్ ల్యాండ్స్ అనేది ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ అంతా గ్రో చేయొచ్చు. అంటే కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్స్ లో కాదండి, మీరు ఆలోచించండి. కుందేటి కొమ్మలు అనేది కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్స్ లోనూ ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ లోనూ గ్రో చేయొద్దండి. ఎక్కడైతే వేస్ట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయంటారో ఆ వేస్ట్ ల్యాండ్స్ లలో కుందేటి కొమ్మలు గ్రో చేయొచ్చు. మార్కెటింగ్ ఉంది, మార్కెటింగ్ ఉంది. రైట్. హలో సార్. రైట్ సార్ నమస్తే. రైట్, నమస్తే. గుంటకలగరా గుంటకలగరా ఈ మొక్క విరివిగా దొరుకుతుంది సార్ మన ప్రాంతంలో. రైట్.
ఈ మొక్కకి ఏమైనా మనకు మార్కెటింగ్ చేసేదానికి వీలు ఉంటుందా? సరే, ఇప్పుడు మీకు గుట్టకలగర అనేది ఇప్పుడు పెద్ద కంపెనీలు, ఉదాహరణకు ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ అనే తయారు చేసే కంపెనీ, హిమాలయ డ్రగ్ కంపెనీ, లేకపోతే వీళ్ళందరూ ఇట్లా పెద్ద కంపెనీలు అన్ని వాడుతున్నారు వాళ్ళు గుట్టకలగర. హైలీ మెడిసినల్ అండ్ ఇట్ ఈస్. కాకపోతే ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ కల్టివేట్ ప్రతిదీ ఏమిటంటే టైఅప్ పెట్టుకోండి. టైఅప్ పెట్టుకున్నాకనే వాళ్ళతో కంపెనీలు చాలా ఉన్నాయి. మీకు లింక్ అప్ నేను అన్ని వరుసగా కంపెనీ లిస్ట్ ఇస్తాను. నేను ఇన్ఫాక్ట్ నా బుక్ లో, ఇండియన్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ బుక్ లో కంపెనీల లిస్ట్ అంతా ఇచ్చాను నేను. మీకు ఎవరైనా పంపిస్తే కానీ మీరు నా మెయిల్ కానీ మెసేజ్ కానీ పంపిస్తే మీ ఈమెయిల్ పంపించండి. ఆ ఈమెయిల్కి నేను మీ కంపెనీల లిస్టులన్నీ మీకు పంపిస్తాను నేను తప్పకుండా. గుట్టకలగర ఉంది, చాలా హైలీ మెడిసినల్. హిమాలయ డ్రగ్ కంపెనీ అండ్ అదర్స్ ఆయుర్వేద కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లాంట్ ఫర్ దేర్ పర్పస్. రైట్. నమస్తే సార్. నమస్తే అమ్మా. సార్ మరి మందార ఉంది కదా, రేఖ మందార అంటారు కదా? అవునమ్మా. దానిలో ఏమేమి ఉంటాయి సార్? అంటే మీరు దాని మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తుంటారా? మెడిసిన్ మెడిసిన్ I'm sorry to use it. We have written a medicinal plants book on medicinal plants of India. Just a second. I'll show you. One second, Amma. This is a book that we have written on medicinal plants of India. Hibiscus is highly medicinal, especially it's even local use lo kuda మీరు చూసి. Just a second. Like the flowers and leaves are used for alopecia, burning sensation, body, diabetes, menstrual disorders, piles. Flowers are considered as double scent, emollient. Decoction flowers given bronchial catarrh. Leaves are emollient apparent. అంటే నేను చెప్పేది ఇది కల్టివేట్ చేసి, కాకపోతే ఏంటంటే కల్టివేట్ చేయొచ్చు అంటే అది బాగా, కాకపోతే ఏంటంటే మార్కెటింగ్ దానికి మీకు ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ కు దానికి వేస్ట్ ల్యాండ్స్ లో గ్రో చేయొచ్చు, దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ మెడిసినల్. బోత్ ఫ్లవర్స్ అండ్ లీవ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ మెడిసిన్. రైట్, ప్లీజ్. Yeah, please. Yeah, yes, please. సార్ కలబంద గురించి కొద్దిగా వివరం తెలియజేయండి సార్. దాన్ని చిన్న కలబంద గురించా, పెద్ద కలబంద గురించా? రెండు కలబంద. రిమెంబర్ హియర్ 2 things. ఇందాక మీకు పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ మీకు పంపించాను. ఆయన మీకు డిస్ప్లే రన్ చేయమని చెప్తాను నేను ఆయనకు. అయ్యా సుబ్రహ్మణ్యం గారు, రన్ చేయండి మీరు దాంట్లో ఆ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఇక్కడ నుంచి కాకుండా అక్కడి నుంచి రన్ చేయండి. ఇక్కడ 2 కలబందలు ఉన్నాయండి. ఒకటి చిన్న కలబంద, 2 పెద్ద కలబంద. పెద్ద కలబందలు అంటే మనం తాళ్ళు తయారు చేస్తారు దాని నుంచి రాయలసీమలో. అదే దాన్ని హెకోజెనిన్ స్టిరాయిడ్ ఉంది, దాన్ని కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. చిన్న కలబంద అయితే కన్నా అన్నిటిలో మీరు ఇప్పుడు ప్రతి ప్రొడక్ట్ లోనూ అలోవీరా, చిన్న కలబంద అనేది అలోవీరా, దట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్. దట్ ఈస్ ఈజీ టు కల్టివేట్ అండ్ నో అంటే ఏమి డిసీజుల గురించి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో చిన్న కలబంద, పెద్ద కలబంద 2 గ్రో చేయొచ్చు. కాకపోతే ఏంటి ఎకనామికల్, చిన్న కలబంద అనేది ఎకనామికల్, పెద్ద కలబంద అనేది గట్లకు పెంచవచ్చు. అగే అమెరికానా, దాంట్లో హెకోజెనిన్ స్టిరాయిడ్ ఉంది, అది 2 ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు దాంట్లో నుంచి. రైట్, ఓకే. 2 కలబందలు వాడచ్చు. రైట్. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. డాక్టర్ నారపరెడ్డి గారు చెప్తూ ఈ నేలవేణి గురించి చెప్పారు. అవును, ఈజీ గ్రోయింగ్ ప్లాంట్ అది, మనం పని కూడా లేదు. కాకపోతే మార్కెటింగ్ ఎట్లా అనేది, టోటల్ ప్లాంటా లేకపోతే బార్కా లేకపోతే ఫ్లవరా? ఆండ్రోగ్రాఫిస్ నేలవేం అనేది ఆండ్రోగ్రాఫిస్ ప్లాంట్ లాంటి హెర్బ్ అండి. హెర్బ్ అంటే మన చిన్న మొక్కే, అంటే 3 నెలల్లోనే గ్రో అవుతుంది. ఏరియల్ పార్ట్ అంతా ఉపయోగపడుతుంది. ఆండ్రోగ్రాఫలైడ్, ఇన్ఫాక్ట్ ఆండ్రోగ్రాఫలైడ్ అనేది దాంట్లో ఉంది నేలవేంలో. ఆండ్రోగ్రాఫలైడ్ అనేది మెడిసిన్ దాంట్లో. సో ఏరియల్ పార్ట్ గ్రో చేసినాక ఏరియల్ పార్ట్ 3 నెలలు ఇందాక చెప్పాడు ఆయన మురళీకృష్ణ గారు, 3 నెలల్లోనే వస్తుంది క్రాప్. ఆండ్రోగ్రాఫలైడ్. కాకపోతే ఇక్కడ అన్ని మెడిసినల్ ప్లాంట్స్, ఇది ఒకటే కాదండి, అన్ని మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే టైఅప్ లేకుండా మనం గ్రో, ఇప్పుడు వడ్లు గ్రో చేసి మనం స్టాక్ పెట్టుకోవచ్చు గోడౌన్ లో, మిరపకాయలు గ్రో చేసి చేసుకోవచ్చు. కానీ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ అనేవి కానీ స్టోర్ చేసుకోలేము. కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ నేలవేం అనేది కలెక్ట్ చేసి డ్రై చేసి పెట్టుకోవచ్చు మనం. సో దేర్ ఇస్ ఆండ్రోగ్రాఫలైడ్, దాని మీద పుస్తకం రాస్తున్నాం మేము.
దాంట్లో నుంచి ఈ కెమికల్ తీస్తారు, ఆ కెమికల్ హైలీ మెడిసినల్. మార్కెట్ లోకల్లో తిరుపతి ఇంగ్లాండ్ అరౌండ్ ఎవరన్నా మార్కెట్ చేస్తున్నారు? ఇంకా చూడాల్సింది మీరు నా మెయిల్ పంపించండి, నేను లిస్ట్ పంపిస్తాను. నేను pullaya.thamine@gmail. నేను పంపిస్తాను నేను మార్కెటింగ్ లింక్. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. నా పేరు ఐలా ఈశ్వరయ్య సార్. ఇక్కడ ఇంచుమించు ఒక 80 స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ. నమస్తే అండి. ముఖ్యంగా చాలా సంతోషకరం మీలాంటి అనుభవస్తులతో కార్యక్రమంలో మేము పాల్గొంటున్నందుకు. ఇక్కడ నేను ఫిజికల్ గా రాలేకపోయినందుకు క్షమించాలి మీరందరూ. పర్వాలేదు సార్, నో ప్రాబ్లం సార్. మాది మదనపల్లి మెట్ట ప్రాంతం సార్. అక్కడ నీటి తీవ్రత మీకు తెలుసు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఒక 10 రకాలు సూటబుల్ అయ్యేటువంటి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ కన్నా మీరు సజెస్ట్ చేయగలిగితే ఖచ్చితంగా మేము రైతుల ద్వారా అది అమలు పరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఆల్రెడీ ఆంధ్రప్రదేశ్ బయోడైవర్సిటీ వాళ్ళ సహకారంతో మన జిల్లాలో 10 మండలాల్లో ఒక్కొక్క మండలంలో 10 పంచాయతీల్లో ఈ మెడిసినల్ ప్లాంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది సార్. సో మదనపల్లికి సంబంధించి కొంత మెడిసినల్ ప్లాంట్ పర్టికులర్ గా కొన్ని రకాలుగా మీరు సజెస్ట్ చేయగలిగితే మేము ఆ బోర్డు వాళ్ళ సహకారంతో ఆ కార్యక్రమాన్ని ఆ మొక్కలను అక్కడ పెంచడానికి ప్రయత్నం చేయాలని మా ఆశయం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. రిమెంబర్ హియర్ మీరు ఇక్కడ రెండు రకాల గ్రోత్ అండి. ఒకటి ఏంటి, ట్రీస్ గ్రో చేయొచ్చు. కొంతమంది ఏంటంటే బిగ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ అంటే అందరూ ట్రీస్ గ్రో చేస్తున్నారు, ఎర్రచందనం కానీ లేకపోతే చందనం కానీ అంటే మంచి గంధం. లేకపోతే మనకి ఏంటంటే ఉదాహరణకు ఇందాక అలోవెరా ఆయన చెప్పాడు, చిన్న కలబంద ఒకటి, రెండోది బిల్లగన్నేరు, మూడోది ఈ నేలవేము. అంటే హెర్బ్స్ మీరు ఇవన్నీ చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయి. బిల్లగన్నేరు ఉదాహరణకు ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. తర్వాత అశ్వగంధ డ్రై ల్యాండ్స్ లో, ఇవి 3 నేను చెప్పినట్టు 3 డ్రై ల్యాండ్స్ లో గ్రో చేయొచ్చు. అంటే వర్షపాతంలో గ్రో చేయొచ్చు. యూ నీడ్ నాట్ గో ఫర్ ఇరిగేషన్. సో డ్రై ల్యాండ్స్ లో గ్రో చేయొచ్చు. ఈ 3 ఉదాహరణకు వన్స్ అగైన్ చిన్న కలబంద, రెండోది బిల్లగన్నేరు, రైట్, మూడోది అశ్వగంధ. ఈ 3 బాగా గ్రో చేయొచ్చు, బాగా మార్కెటింగ్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత నేల ఉసిరి గ్రో చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే అంటే దానికి తర్వాత పెద్ద చెట్లు గ్రో చేయాలంటే బండ్లకు అంటే పొలానికి గట్లకు ఉసిరి చెట్లు వేసుకోవచ్చు. ఉసిరి చెట్లు కానీ లేకపోతే అట్లాంటి చెట్లు అంటే ఎర్రచందనము, చందనము, ఇవన్నీ ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టు ఇంటర్ క్రాప్ చేసుకోవాలా. బండ్సమ్మడి మీరు చెట్లు పెద్దవి చెట్లు వేసుకొని మధ్యలో చేసుకోవాలా. రైట్, ఓకే సార్. ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా కలుస్తాం సార్. మీ యొక్క సహకారం మాకు అవసరం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Right, certainly. Sorry for this, not able to come. COVID effect, somehow I was not able to come. Sorry for it, but we'll have another opportunity to meet. Certainly. నా పేరు నమస్తే అండి. నేను విజయనగరం జిల్లా. మేము ట్రైనింగ్ ఎక్కువగా పనిచేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఎక్కువగా వేప ఆకు, వేప గింజలు, వేప కాడతో కూడా ఎక్కువ మెడిసిన్ చాలా వాడుతున్నారు. దీనికి ఎందుకు సార్ మార్కెట్ ఎక్కువ తీసుకోవట్లేదు వేప? ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్, ప్రతిదీ వాల్యుయేషన్ అండి. మీకు నింబిడిన్ ఎలక్ట్రిన్ ఈజ్ హై డిమాండ్. కాకపోతే ఏంటంటే ఇండస్ట్రీస్ ముందుకు రావడంలా, అంటే దాంట్లో ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడక్ట్. మీరు వేపకాయలు కావాలంటే అంతకు ముందు ఉండేది అనంతపురంలో కూడా ఉండేది ఫ్యాక్టరీ, నింబిడిన్ అజాడిక్టిన్ కెమికల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. దిస్ ఇస్ హైలీ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ వైరల్. అండ్ తర్వాత ఆడ అంటే లింక్ మనం తయారు చేసుకోవాలా. అదే ఇందాక ఆయన చాలా మంది అడిగారు, ఈ లింకులు మనం పెట్టుకున్న తర్వాతనే మనం చేసుకోవాలా. ఆ వేప అనేది మన దేశంలో హైయెస్ట్ ఈల్డ్ ఉంది, తర్వాత హైయెస్ట్ కెమికల్. ఉదాహరణ కాకపోతే అంటే విజయనగరంలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సర్పగంధి, ట్రైబల్ పీపుల్ సర్పగంధి గ్రో చేయొచ్చు, అక్కడ బాగా గ్రో అవుతుంది. తర్వాత చిల్లగింజలు, బాంబే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ is purchasing 20,000 tons of చిల్లగింజలు. యూ కెన్ కలెక్ట్ ఇట్, గ్రో ఇట్. సిమిలర్లీ చిక్నాస్ నక్స్వామిక అంటే విజయనగరంలో గ్రో చేస్తున్న ఫారెస్ట్ ఏరియాలో గ్రో చేసే మొక్కలు మీరు ప్రొటెక్ట్ చేయండి. మదనపల్లిలో ఇందాక ఆయన అడిగినది మీ దానికి 2 క్వైట్ డిఫరెంట్. అక్కడ వర్షపాతం మీ దగ్గర ఎక్కువ, ఇరిగేషన్ అక్కర్లేదు. సో అక్కడ మీరు ఏంటి ఎక్కువ, ఇందాక నేను చెప్పలా సర్పగంధి మదనపల్లిలో గ్రో చేయండి అని చెప్పడంలా, నేను ఇరిగేషన్ లో ఉంటే కన్నా సర్పగంధి కూడా గ్రో చేయొచ్చు. కాకపోతే విశాఖపట్నంలోనూ విజయనగరంలోనూ సర్పగంధి బాగా గ్రో చేయొచ్చు. దట్స్ హైలీ మెడిసినల్, ఇట్ హాస్ హైలీ ప్రాపర్టీస్. రైట్, ఓకే. మేము ఎక్కువగా మాకు ట్రైబల్ ఏరియాలో ఇప్పుడు మీరు చెప్పే మొక్కలన్నీ కూడా మాకు దొరుకుతున్నాయి. కాకపోతే మనం కలెక్ట్ చేయకుండా ఒక ప్లాంటేషన్ గా వేస్తే దానికి మీరు సపోర్ట్ ఏమైనా ఉంటుంది సార్?
సర్టన్లీ ఇప్పుడు మీకు ఉదాహరణకు చెప్తానండి. గమ్ కరాయా మేము ఏం చేసామంటే జీసీసీ వాళ్ళు ఏమిటంటే గమ్ కరాయా మేము ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం ట్రైబల్స్ కు. అంతకుముందు ఏంటంటే ఇట్లా వాళ్ళు రా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేవాళ్ళు, ఆ కలర్ వచ్చేది గమ్ కరాయా అని. పులికి జిగురు అంటారు, పులికి జిగురు ఎస్పెషల్లీ విశాఖపట్నం, ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి. ఆ పులికి జిగురు రంగు రావడం వల్ల 30 రూపాయలకే కేజీ అమ్మేవాళ్ళు. మేము చేసామంటే ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం. ఏమేం చేసామంటే ప్లాస్టిక్ షీట్ పెట్టాము, తర్వాత చేతితో హ్యాండిల్ చేయకుండా ఫోర్సెప్స్ హ్యాండిల్ చేసాము. సో గమ్ కరాయా అంటే మీరేంటి, ఇందాక మీకు ఇంకోటి చెప్పాను ఇందాక, ఏది నన్నారి వేల్లో. సో ఇవన్నీ సైంటిఫిక్ ట్రైనింగ్ ఇస్తే కన్నా మేము 30 రూపీస్ ఉన్న గమ్ కరాయా అంటే పొలికి జిగురు 120 రూపీస్ కేజీకి పోయింది. అంటే సైంటిఫిక్ ఎక్స్ట్రాక్షన్, అంటే దాన్ని నష్టపోకుండా దాన్ని సస్టైనబుల్ యూటిలైజేషన్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నన్నారి వేలు అనుకోండి, ఒకవైపు ఈ సంవత్సరం తీసేది, నెక్స్ట్ వైపు ఆపోజిట్, తర్వాత సంవత్సరం ఇంకో వైపు, అంటే ఆ చెట్టు చచ్చిపోకుండా చూడాలా. అట్టగా మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తా పోతే సస్టైనబుల్. గమ్ కరాయా, గమ్ ఓలిబానం అంటే మీరు ధూపం అంటారు. మీరు ఆ ధూపం అనేది ఇప్పుడు హైలీ మెడిసిన్, ఇట్స్ టన్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ నౌ బిజినెస్. సో యూ కెన్ ట్రై దట్ దోస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఆల్సో. ఇప్పుడు సార్ ఇప్పుడు అరకు పాడేరు ఉంది కదా, ఆ పాడేరులోని ఇప్పుడు పిప్పల్ అనేది ఎక్కువగా మార్కెట్ అవుతుంది. పిప్పల్లో మీరు వినుంటారు. వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, ఇది కూడా మాట్లాడారు. మరి వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడెక్కడ వీళ్ళు వెళ్ళి ప్రత్యేకించి కొంతమంది వ్యక్తుల్ని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు బోరకాయ చాలా కాలం ఉంది, వాళ్ళు చేసుకొని అవి కొన్ని చోట వేయిస్తున్నారు, వేయించి కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇంత కాకుండా ఇప్పుడు అదే పాడేరు ఆ ఏరియాలో ఈ తిప్పలన్నీ కొంటున్నారు, ఖరీదు చేసి అవి కలిపి వాళ్ళకి కంపెనీకి ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలా, ఇందాక ఆయన చెప్తున్నారు మురళీకృష్ణ గారు, లేకపోతే మిగతా మిత్రులు, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే కంపెనీలు ఇందాక చెప్పారు ఆయన, కంపెనీలకు మెటీరియల్ వస్తుందా అంటే సరైనది రావడం లేదు, కావాల్సినంత రావడం. ఉదాహరణకు మీకు సరాక అశోక చెట్టు అంటారు, 2,000 టన్నులే మాత్రమే దొరుకుతుంది మనకు, దానికి 4,000 టన్నులు కావాలా. అశోక చెట్టు సరాక అశోక అంటారు. సో ఇది మెన్స్ట్రువల్ డిజార్డర్స్ కు, ఉమెన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కి అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఎక్కడ గ్రో చేయడం. ఉదాహరణకు ఈ యోగి వేమన యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ గారు 50,000 ప్లాంట్లు గ్రో చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే మనం బాగానే ఉంది, మేము తెలుసుకుందామని చెప్పి లోనికి వెళ్ళి ఆ చుట్టూ వాళ్ళు ఏమి చూపించట్లేదు, కొన్ని చూపిస్తున్నారు. అది ఏ విధంగా దాన్ని తయారు చేసే విధానం మాత్రం లోనికి రావట్లేదు. అదే ప్రాబ్లం. ఎన్జిఓ మీ బాధ్యత లేకుంటే నా బాధ్యత ఏమిటంటే ఈ లింక్, అంటే ప్రొడక్షన్ లేకుంటే మార్కెటింగ్ మధ్యలో మనం లింక్, ఆ లింకులు మనం చేయాలా. ట్రైనింగ్ లింక్ చేస్తేనే మనకు అది. ఇన్ఫాక్ట్ జీసీసీ గిరిజన కోఆపరేటివ్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు ఈ లింకులు చాలా చేశారు. మీరు విశాఖపట్నంలో ఉంది గిరిజన కోఆపరేటివ్, విజయ్ కుమార్ గారు అని ఆయన దానికి సొసైటీ పెట్టేసి చాలా చేశారు. ఆయన బీచ్ రోడ్ లో ఉంది గిరిజన కోఆపరేటివ్ కార్పొరేషన్, వాళ్ళు ఇట్లా లింక్అప్ చేశారు. అంటే కలెక్షన్. ఆయన నన్ను యాక్చువల్ గా మీరు ఉద్యోగం వదిలేయండి, ఈ సర్వే చేయండి. ఉదాహరణకు పల్లేరుగాయలు, ఈవెన్ పల్లేరుగాయలు కూడా మెడిసిన్ అండి. సో పాయింట్ ఈస్ ఆయన నన్ను ఏమన్నారంటే, మీరు డిఫరెంట్ సీజన్స్ లో ఏ మొక్కలు ఉంటాయి, ఏ మందులు ఉంటాయి, అవన్నీ కలెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎకనామికల్ గా సర్వే చేయండి, మీరు ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగం వదిలేయండి నన్ను అన్నాడు. సో మీరు ఆ పని ఏంటి, నేను అప్పుడు చేయలేకపోయాను, మా ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు కూర్చొని మీకు డైరెక్షన్ ఇవ్వగలను, చెప్పగలను, మీరు చేయండి. రైట్, సర్టన్లీ. తర్వాత మీతో కాంటాక్ట్ ఉండాలి సార్, చాలా మాకు డౌట్స్ ఉన్నాయి. మీ ఫోన్ ద్వారా మెయిల్ ద్వారా మెయిల్ పెడతాము, దాని కొంచెం మీరు మాకు డైరెక్షన్ ఇవ్వండి సార్. రైట్, సర్టన్లీ లింక్అప్ చేద్దాం సర్టన్లీ. రైట్, వెల్కమ్. రైట్ సార్, సర్టన్లీ. రైట్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. వంద పుస్తకాలు ఇవి. అందరూ భౌతిక ఆస్తులను గర్వంగా చెప్పుకుంటారు, నాకు ఇన్ని పొలాలు, ఎన్ని ఎకరాలు ఉంది అనే కాదు. చాలా గర్వంగా పుస్తకాలను ఆస్తిగా చెప్తున్నారు.
So that is the greatness of Pune, sir. Double PhD, ఆరోగ్యంలో అందరూ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు. అందరూ 10 వాల్యూమ్ల బుక్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ మీద 10 వాల్యూమ్ల బుక్ వస్తుంది, అమెరికాలో పబ్లిష్ అవుతుంది. ఐ సెట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఆల్సో, రైట్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ, నమస్తే. నమస్తే. One of the eminent personality in India, especially Ayurvedic. R&D Dabar actually is coming around 250 to whatever section. Actually, Corona, they are missing direct interaction. But thank you for all participants and NGOs. Take the lunch and come back to 250 minutes. So the economical package is there. So that is the meeting from PS4. Okay, we will water.